Boa tarde a todos, eu cumprimento todos os presentes, as pessoas do Dr. Paulo Maurício Siqueira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, doutora Marcela Passamani, secretária de Justiça do Distrito Federal, Dr. Juvenal Araújo, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Distrito Federal, Dr. Jorge Signor, Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, doutora Poliana Silvares, diretora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do mesmo Distrito Federal, doutora Ângela Santos Delta, delegada da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes de Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual, contra a pessoa idosa ou contra a deficiência do Distrito Federal, e, por fim, doutora Clarita Maia, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal e que foi a grande organizadora desse evento. Eu peço desculpas por não estar aí presencialmente, mas compromissos profissionais inadiáveis me fizeram permanecer na cidade de São Paulo e, por conta disso, eu me coloco à disposição, a partir das reflexões que farei nesta data, de responder eventuais questionamentos, seja por mensagem, seja através da própria Ordem dos Advogados, para poder contribuir o quanto mais na discussão desse importante tema. Eu apenas, então, somente gostaria de fazer alguns comentários, implementando aí e complementando tudo que foi dito nesta data e cumprimentar mais do que nunca a Ordem dos Advogados por trazer esse tema, essa exposição em debate que é tão importante, não somente àqueles que professam a religião judaica, mas todos aqueles que querem viver numa sociedade harmônica, numa sociedade civilizada. Em dias como os de hoje, aonde se vê um antagonismo e aonde se vê uma polarização de opiniões a respeito de diversos temas, quando analisamos essas questões do racismo, isso não deve existir. Todos nós, independentemente da sua religião, independentemente do time de futebol ou até mesmo do seu lado político, temos que combater o racismo. O racismo é algo que contamina a sociedade, o racismo é algo que causa males, não somente na sociedade atual, mas nas próximas gerações. O racismo é algo, como já se viu, que gerou e ocasionou o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, a maior tragédia da humanidade, e que pode trazer ainda malefícios muito maiores em toda a nossa sociedade, seja no momento presente, seja no momento futuro. E eu inicio sempre dizendo, e eu assim afirmo por estar militando, infelizmente, eu digo infelizmente porque são dezenas ou até centenas de casos, eu inicio mencionando que é assustador, é alarmante e muito mais do que isso, é preocupante se ver o aumento da incidência do antissemitismo no Brasil e no mundo. Parece que todo esse antissemitismo estava guardado, estava engasgado na garganta de muitas pessoas que se aproveitaram da guerra que acontece no Oriente Médio entre Israel e os terroristas para colocar para fora toda aquela discriminação que tinham contra alguém ou contra a comunidade judaica. Me causa espécie ver muitas pessoas desvirtuarem a verdade e passarem a praticar o que eu chamo do novo antissemitismo. O novo antissemitismo é o antisionismo. As pessoas pregam o fim de Israel, as pessoas querem a expulsão dos judeus, algumas pessoas, estas com uma vertente absolutamente criminosa, pedem a eliminação de todos os sionistas de Israel e do mundo, ou seja, quem estão pedindo a eliminação de todos os judeus, estas pessoas então
propagam ódio, propagam a intolerância, propagam, inclusive, uma ideia terrorista, uma ideia desses grupos criminosos que, infelizmente, assolam ali a região do Oriente Médio e que, antes de mais nada, não respeitam qualquer princípio democrático. No Brasil, não deveria ser tão difícil para que os operadores do direito pudessem entender um pouco mais a respeito deste conceito de antissemitismo. Este conceito de antissemitismo que é muito claro, porque a partir do momento que você pratica qualquer tipo de discriminação, de diminuição com alguém que seja da religião judaica, ele parece muito óbvio. E nesses dezenas de casos, quase centenas de casos em que atuo, eu sempre faço a mesma colocação e faço sempre a mesma indagação. Quando uma pessoa coloca lá, vamos parar de trabalhar com os judeus, vamos parar de comprar dos judeus, efetivamente ela está praticando um ato direto de racismo, que é um antissemitismo. E aí eu sempre coloco, substitua a palavra judeus por negros, por pessoas da comunidade LGBT. Substitua o termo judeus por pessoas de qualquer outra religião, os católicos, os budistas, as pessoas que professam a religião do candomblé. Obviamente que isso é antissemitismo. Então não deveria se ter qualquer tipo de dificuldade em interpretar estes atos praticados por diversas pessoas. Esta crescente, e eu digo essa crescente de criminalidade, ela precisa ter um basta. A nossa legislação aqui no Brasil, ela consegue nos ajudar para que este crescente seja contido? Eu digo que até certo ponto sim. Mas a nossa legislação precisa de diversas implementações. A nossa legislação sobre racismo, ela data de 1997. A nossa legislação foi implementada em 2023, e aqui eu vou me permitir ler uma implementação que é muito importante, que diz um pouquinho do que deve ser interpretado pelos operadores, pelos promotores, pelos delegados, pelos advogados e principalmente pelos juízes, quando se deparam com uma causa de racismo. Artigo 20, letra C, incluído pela Lei 14.532 de 2023. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Dito isso, o que se tem visto aqui é uma imposição de situações absolutamente vexatórias. Me parece inconcebível e até inadmissível ver pessoas aqui em São Paulo, na própria Avenida Paulista, com bandeiras do Hamas, com camisetas do Hamas, ovacionando os atos praticados pelo Hamas. Isso já foi muito falado hoje, mas nos recordemos que no dia 7 de outubro, esse grupo terrorista invade Israel, mata civis, estupra civis, sequestra civis, crianças, idosos, recordando ainda que até hoje quase 60 pessoas, passados 520 dias, ainda estão em cativeiro. Esse tipo de ato, segundo a nossa legislação de terrorismo, é um ato criminoso. Então, me parece absolutamente inaceitável que o Brasil, diferentemente de outros estados, não reconheça que esses organismos criminosos,
Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, são de fato grupos terroristas. Grupos terroristas que constituem braços aqui no Brasil e que somente não conseguem avançar com as suas atitudes aqui por conta do trabalho de excelência que é feito pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça no combate às suas atitudes. Nos recordemos que ano passado foram presos diversos terroristas e pessoas ligadas ao Hezbollah que vinham e pretendiam vir ao Brasil praticar atentados. O Brasil nunca sofreu qualquer tipo de atentado por conta desses grupos, mas o Brasil não está fora de risco. Todos os países do mundo não estão a salvos dos atos dessas pessoas. Mas eu só mencionei isso a título de exemplo para mostrar que a nossa legislação precisa melhorar em vários aspectos. Nesse aspecto, precisa melhorar por quê? E por que eu fiz essa referência? Porque a partir do momento que você vê simpatizantes a grupos terroristas que praticaram atos criminosos contra, especificamente, a comunidade judaica e que pregam a eliminação dos judeus no mundo, eles fomentam um discurso de ódio, fomentam uma perseguição que efetivamente acaba desencadeando atos de antissemitismo. As redes sociais são o maior exemplo disso. Peço aqui que cada um perca um pouquinho do seu tempo, entre em qualquer página de uma instituição judaica ou de uma personalidade da comunidade judaica, que vai ver nos comentários ali, morte aos judeus, Hitler devia ter acabado com o serviço que começou e daí por diante. Esse tipo de coisa não pode acontecer no nosso país. Esse tipo de atitude merece uma contenção muito maior, uma atuação muito mais efetiva e rigorosa do nosso poder executivo e das nossas polícias. Eu reconheço que ele já tem feito muito a respeito disso, mas ainda falta, ainda existem lacunas que a gente espera que sejam preenchidas com uma nova legislação que caminha aí em estudos para que essa norma seja implementada. Eu uso de exemplo o que aconteceu nos países europeus. Os países europeus que passaram por todo esse processo de discriminação, de intolerância, e com a morte de diversos judeus por conta do nazismo, os países europeus se preocuparam demais em fazer uma legislação que fosse uma legislação que contemplasse qualquer tipo de atitude que gerasse o racismo. A Alemanha, por exemplo, que foi o berço do nazismo, possui hoje uma das melhores legislações de combate ao antissemitismo, de combate à intolerância, que foi recentemente aditada para proibir qualquer tipo de manifestação de grupo terrorista. Lá é proibido andar com camisa do Hamas ou dizer que o Hamas estava certo. O Brasil pode chegar a isso? Espero que sim. E não só em relação a grupos terroristas, mas qualquer grupo que venha a pregar a eliminação de pessoas ou atos de violência. Isso não é possível no Estado democrático de direito. Lembremos que esses grupos terroristas estão baseados numa política avessa à democracia. Lá, mulheres não têm qualquer tipo de direito. Os princípios do Estado são princípios absolutamente ditatoriais, onde as pessoas que pensam diferente são eliminadas. Então não há como abrir espaço de defesa aos atos que foram praticados com tamanha crueldade no dia 7 de outubro. Eu recordo ainda, que é muito importante isso, que o Brasil, que é esse berço
de harmonia, esse oásis de convivência pacífica de todas as religiões e da descendência, não somente dos judeus, dos árabes, dos católicos, que o Brasil possa se atentar, assim como outros países fizeram, a fazer o esforço que for necessário, o esforço que for possível para que as comunidades, que as minorias não sofram com qualquer tipo de discriminação. Além das legislações de vários países europeus, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, IRA, fez um estudo durante muito tempo para que possa fomentar não somente o ensino, mas mais do que isso, para que possa, de forma preventiva, evitar atos de discriminação e cumprir os compromissos da Declaração de Estocolmo de 2000. A definição da prática do antissemitismo, então, passou a ser adotada por diversos países. O Brasil ainda não faz parte. Mas aqui no Brasil, ainda que o Poder Executivo Nacional não tenha adotado os princípios estabelecidos pelo IRA, a cidade de São Paulo adotou, a cidade do Rio adotou, Porto Alegre, diversas capitais, Estado de São Paulo, Estado do Rio, Distrito Federal e tantos outros estados. E o que diz esta definição e esses princípios do IRA? Ele define o que é antissemitismo e ele estabelece princípios de combate ao antissemitismo, que pode ser utilizado também ao combate a racismo e intolerância com outras minorias. Diz o IRA que o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus, que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientados contra indivíduos judeus e não judeus, e contra os seus bens, contra as instituições comunitárias, as instalações religiosas judaicas. De conduta, esse tipo de adoção, e não só para orientar os inquéritos policiais, as investigações, mas os próprios operadores do direito, o Ministério Público, a Justiça, para se deixar muito claro que, ainda que mínima, uma discriminação pode ter malefícios incalculáveis. E aqui, fazendo referência à lei que eu li no artigo 20, letra C, muitos judeus, eu posso dizer isso com propriedade porque me procuraram, muitos passaram a ter medo de utilizar a kippá, que é o solidel, que muitos religiosos usam, de ostentar a estrela de Davi, que é um símbolo da religião judaica, com medo de sofrerem agressões. E aqui mesmo no nosso país, pessoas da religião judaica foram agredidas, foram ofendidas, foram perseguidas e foram discriminadas, única então somente pelo fato de serem judeus. A nossa grande preocupação, e eu acho que este painel foi feito para proteger os judeus somente. A nossa grande preocupação é justamente para pensarmos qual é o Brasil que a gente quer. Não só hoje, mas para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações. Um ato de discriminação tolerado hoje, atos de antissemitismo ou de intolerância, discurso de ódio, que tenham se tornado impunes, o que vão gerar nas pessoas que o praticaram? Vão gerar um sentimento que elas podem continuar a fazê-lo. E assim como elas, as pessoas ao redor delas, isso pode tornar uma crescente que não pode ser mais combatida. Não é isso que eu espero para o nosso país, não é isso que eu espero para a nossa sociedade. Eu me recordo ainda, quando era criança, na casa dos meus avós, que são fugitivos da Segunda Guerra Mundial, e eles mencionavam os horrores que eram retratados em cartas ainda,
pelos seus parentes que acabaram mortos em campos de concentração. E aquilo para mim era algo tão distante que eu pensei que eu nunca mais ia ouvir dizer. Eu pensei que eu não ia ser obrigado a promover processos, a promover investigações ou muito mais, a proferir algum tipo de manifestação para reafirmar que esse tipo de coisa não pode acontecer nunca mais. Então eu agradeço a todos aí pela atenção, espero aí ter contribuído minimamente para o programa hoje, me desculpando novamente, ficando à disposição para qualquer tipo de esclarecimento futuro. Hello, my name is Liat Altman, and I'm the Director for Latin America for the Anti-Defamation League, ADL for its letters in English. I'm very pleased to be here today with you to share our latest study, the Global 100 Index of Anti-Semitism. I also want to thank Clarita Maya and the CONIBI for inviting me to give you this presentation and have the opportunity to share with you these findings. Let me just tell you first what ADL is. ADL is an international organization founded in the United States in 1913, over 112 years ago, where our main goal and our main mission is the same as it was more than 100 years ago, is to stop the defamation of the Jewish people and to secure justice and fair treatment for all. That means fighting anti-Semitism, hatred towards Jews, and also making sure that other minority communities are also protected against hate. How do we do this? Well, we pretty much have three main pillars. Pillar number one is investigate. We look at incidents of anti-Semitism, whether it's vandalism or harassment or violence against Jewish people, not only in the US, but all over the world. We also look at the different signs that also appear in the society, and we research. We have a center of extremism, we have a center of anti-Semitism research, and then we have a center of technology, all of which have one goal, is to investigate and go deep into the knowledge and the latest trends that are happening around the world. We also educate. We're providers of education, of Jewish education in terms of anti-Semitism and exposing anti-Semitism or hatred towards Jews, but also not only to Jewish students, but also to non-Jewish students. We also do it not only in the schools, but also in the workplace and in different settings. And lastly, we advocate. We make sure that we elevate issues that are concerning to the Jewish people and to other minorities, and we work with governments and with different institutions, private and public, in order to elevate the issues of hatred against Jews and hatred against other minorities. How do we do it? We do it in the classrooms, we go online, and we also work with companies, social media companies, to give them all the tools, but also to put pressure and to put the onus of hatred that is happening online on these different platforms. We also work with companies in the workplace, in local communities around the world and in the United States, and also in the courts. So let me tell you a little bit about the study. If we look at our investigation or our research part, we recently did a study called the Global 100 Index. We did it together with the company Ipsos, which has companies, and they're a global company and have researchers and study and people who do studies all over the world. And we did this through telephone interviews, face-to-face, with people over 18 years old and older, so adults. We conducted this survey to 58,000 people around the world.
We did it between the months of July 23rd, 2024 and November 13th, 2024. This was done a decade after our first study on global trends of anti-Semitism, or global attitudes of anti-Semitism. We weighted our study based on gender, age, and locality. And we covered really 103 countries and territories around the world. You can see in this map all the places where we interviewed people for this survey. We basically had three pillars to work with. Number one was a set of questions that we repeated pretty much from 2014 to 2024, where we asked people these prejudices or notions falsely that are targeting Jews, to see how many of these questions or these prejudices or these myths people believe. If you answered more than 6 in an affirmative way, we consider that to hold certain levels of anti-Semitic attitudes. We also, so that portion of the survey composes what we call our index. So again, 6 or more of the 11 make it combined into the index. Then we had a bucket of conspiracy theories and Holocaust denial, which we know is prevalent. So we wanted to test and see how these trends have changed over time. And then we have a bucket of anti-Israel and anti-Jewish sentiments, especially after October 7th, the terror attacks that Hamas perpetrated against Israel on October 7th. We wanted to know what the feelings and what the attitudes were towards these issues. The bottom line is that globally, anti-Semitic attitudes, this means the notions that people believe in certain stereotypes and myths all over the world, was 46%. What does that mean? That almost half of the population of adults in the world believe in some sort of anti-Semitic prejudices or stereotypes. This means, compared to 2014, when the last time that we did the survey, an 108% increase. So if in 2014 we had 1.1 billion people believing in certain anti-Semitic tropes, now, a decade later, we have 2.2 billion people believing this all over the world. Now, as we know, not every region in the world is the same as others, so let's dig down deeper. Pretty much in the Americas, we found that the level of anti-Semitic attitudes, or the index, is 24%. Remember, all over the world is about 46%. And depending on the region, you can see that some regions hold higher levels of anti-Semitic attitudes, while some hold lower. For example, in Western Europe is the region that held the lowest level of anti-Semitic attitudes with 17%, whereas you see places in the Middle East hold the highest level of anti-Semitism attitudes. In other words, stereotypes they believe are attributed to Jews. It's not surprising, and we'll dig deeper into that 76%. As you can see in this chart, the places with the worst index scores were the West Bank and Gaza, Kuwait, Indonesia, and Bahrain, where the levels of anti-Semitism attitudes or the stereotypes that people believe of the people we surveyed are the highest, at 97%, 96%. And this is not surprising because we've seen it also in textbooks and the way Jews are portrayed throughout history and in the present and current events. We see there are a lot of stereotypes in these regions, and that is something very worrisome because the goal is to bring those levels down, but obviously it requires education and it requires a lot of effort from the part of the population in this country and the leaders in this country. On the contrary, the levels of lowest anti-Semitic index scores we found were in some places in Europe, Canada, and also in the US, where the level, for example, Sweden is at 5%, Norway is at 8%, Canada is at 8%, Netherlands at 8%, I think the US is about 9%, which is very encouraging because it shows that some of these countries
the prejudices that people believe in some of these Western countries are not as high as in other regions. And we'll dig a little bit deeper to understand something else. As I said, this survey, what it measures is levels of anti-Semitic attitudes. In other words, stereotypes that people believe about Jews. Now, interestingly, the places where we see more incidents, meaning attacks, violence, harassment, vandalism, any crime that is committed against a Jewish person, there are certain countries in Western Europe and also in the US and Canada that the levels of incidents are huge. Like, for example, in Canada, 5,791 incidents in 2003. You have places like in the US where we measured the year between October 7th of 2023 and end of September 2024, 10,000 anti-Semitic incidents. This means violence, harassment, also vandalism, crimes that are committed against Jewish people. They're huge, 10,000 indices. We've never seen these levels since we've reported them in the 1970s. Now, however, you'll see even these countries that have very high anti-Semitic incidents have very low index scores. So you might ask yourself, why? And some of the explanations that we have is that, unfortunately, in these countries, the extremes, meaning whether you're from left-wing extremism, right-wing extremism, Islamist, whoever it is or without any denomination, but they're extremists, they're not in the mainstream, believe that they can take their hands and act on their anti-Semitism with violence, with vandalism, with harassment. And at the same time, these countries, the reason why they have such low index scores is because they have very good guidelines and very good laws and very good consequences in place for people who hold anti-Semitic attitudes and who hold more than attitudes, who really commit acts of violence against Jews. Overall, another finding is that less than half of the population that we surveyed believe the Holocaust is historically accurate. This level falls even more for people who are between 18 and 34. So for the younger generation of adults, 39% believe the Holocaust is accurately displayed in history. That's very worrisome. It's consistent with other studies where Holocaust education, as the years go by, the knowledge is going down. Respondents younger of 38 in general have anti-Semitic attitudes that are higher than those over 50, even 13 percentage points difference between the younger adults and the older adults. So let me dig deeper. We're not going to go over all the 103 countries, but I want to go over some of the numbers of Brazil, which some are very encouraging and some need a lot of work and things to think about. As I said in the beginning, the level of anti-Semitic attitudes, or the index for the 103 countries on average, was 46%. Well, in Brazil, this number is 26%. Which is very encouraging that it's much lower than the average of the world. Even it's lower than the average for Latin America, which is somewhere between 34%. Now, Brazil is a big country, and it's still very worrisome that 41 million people in Brazil, representing 26% of the population, holds anti-Semitic attitudes. So let's not get complacent, because in numbers, we're talking about very high numbers. It ranks Brazil 21 out of the 103 countries and 3 out of the 20 in the Americas. Now, interestingly, we also divided by gender, by age group, and by schooling, so education level. And really in Brazil, the gender and the age was more or less within an acceptable range. Interestingly, though, if you look at the education level, the lower education level echelons have higher levels of anti-Semitic
attitudes. In other words, primary and secondary schools show that the index score is between 29 and 30, whereas if you have post-secondary, if you have more education, the levels go down to 22%. So that's something that we need to work on in terms of education for the younger generations. Here I'm comparing Brazil to Latin America to the rest of the world. So these are the Global 100 Index 11 questions. Of these questions, the two most notable to me are the question of whether Jews are more loyal to Israel than to Brazil. That's the first question we ask. And if you look in Latin America, the average is 62%. In the US, globally also, the number is 56%. Whereas in Brazil, the number is 75%. What does this mean? It doesn't mean that Jews cannot be loyal to Brazil and also have a very good affinity for Israel. That's totally fine. But what this question is trying to answer is if Jews are more loyal to a foreign entity, to Israel, than loyal to their own country. And this is an anti-Semitic trope that has plagued the Jewish people even before the state of Israel was created, where Jews were felt like a foreigner, not part of the local population. So not Brazilians, but someone else, somebody maybe from far away, not to be trusted. And this is something that really is one of the most problematic that I see here in Brazil, because the levels are pretty high. As a standalone, if you answered only in affirmative to this question, maybe it's not. But if you combine it with others, like we see in other countries, it is, if more than 6 of these questions are answered in an affirmative way, then that becomes a little problematic. The other one is Jews still talk too much about what happened in the Holocaust. So here, the percentage in Brazil is 77%. In Latin America, it's 54%. In the rest of the world, it's 50%. And what does this mean? It means that Jews are being perceived as having way too much victimhood of the Holocaust, about trying to victimize themselves too much. And this is also problematic because the Holocaust was a very unique circumstance and a very unique episode in the world where 6 million Jews were systematically massacred. And to talk about it is just to be able to teach lessons so this wouldn't repeat again. So it's more related to, of course, there needs to be talk about the Holocaust, and there's never going to be too much talking about the Holocaust because it's something that uniquely happened in this world and not too distant past. The other levels of the other questions, I would say in Brazil, we found that they're encouraging, either below the average of Latin America or within the average of Latin America. So we are very encouraged of some of these findings. For example, one that is a little bit discouraging is the one that says Jews have too much power in the business world, meaning there's some sort of conspiracy that Jews have money and are utilizing in some way their influence and so on. That came out as 55% in Brazil. It's a little bit below the average in Latin America, and also it's in line with the global number. But this also is a very high number that we are worried about. There are other lower numbers that we're encouraged with. Like, for example, Jews are responsible for most of the world wars. Well, only 20% of the respondents in Brazil thought that was the case, whereas the average for Latin America is 30% and the average for the world is 35%. Let's look at the second bucket, the bucket of conspiracy theories and Holocaust denial. Basically here, I would say that one of the worrisome numbers in Brazil
which is in line with Latin America and in line more or less with the rest of the world, a little bit lower, is this notion that there's a small group of people who are controlling the world. This is also a stereotype that has plagued the Jewish community for centuries, where there's some scheme of controlling and trying to be able to manipulate world events, which is typically, even though the word Jewish is not there, it's typically associated with conspiracy theories against Jews. The other number, which is astounding and very encouraging, are the Holocaust numbers, right? First of all, the question of the Holocaust is a myth and it did not happen. Only 1% of Brazilians say that is the case. That's a very, very encouraging number. And in addition to that, the question about the Holocaust happened and the numbers of Jews who died in it has been fairly described by history, shows up as 64%. This is a very high level of Holocaust knowledge, which should be embraced in Brazil and should be celebrated. Of course, we can go to 100%, that's the goal, but the fact that 64% of the population does know about the Holocaust and knows it happened the way it is, you may recall at the beginning, the rest of the world, and you see it in this graph too, was 48%. The fact that Brazil is 64% is very encouraging. Then we have the bucket of anti-Israel and anti-Jewish sentiment in Brazil. And I would say here there are also a few encouraging data. Number one is that Brazilians who responded to this survey are very open to tourists from Israel. 89% of them are. Whereas in Latin America, it's 76%, which is still a high number, but is not as high as almost 90% in Brazil. And the average in the world is 75%. Another encouraging factor, although not as high as the tourist factor, is diplomatic relations with Israel. There are some countries in Latin America that have severed relations with Israel, unfortunately, and are constantly trying to, whether it's boycott or demand or do aggressive actions against Israel. It's not right now, in terms of the population, the case for Brazil, where isso dá o bairro do Sudoeste. Não tem como ter esse poder, nem que quisia ter esse poder todo. No entanto, essas teorias conspiratórias, né, elas magnificam o poder, na verdade, para criar um medo. Isso é desde a Idade Média, assim, tá? Uma das perguntas complicadas, né, apesar do Brasil manter alguns desses índices, né, de níveis de respostas até em níveis satisfatórios, outras perguntas nem tanto, mas tem alguns dados muito positivos. Por exemplo, quando se pergunta das relações diplomáticas Brasil-Israel, os brasileiros são mais positivos que negativos no sentido de manter essas relações. Então, aqueles que vocalizam algum tipo de rompimento, vocalizam contra a maioria da população brasileira. Por gentileza. Agora, acertar o botão play agora, né? Não, congelou. Oi? Se apertar espaço, vai, estão dizendo aqui.
that definition is of a Jew is a problem and should be tackled. As I mentioned, the average in the world of this number is 59%, which is still high, yet Brazil is even higher. So what do we do with all of this? Well, the goal here is to take actionable steps, and that's why you convened today to talk about all the levels of anti-Semitism, whether it's through legislation or whether it's through incident reporting. We urge every government that hasn't done so to adopt and implement the global guidelines for countering anti-Semitism. This is an amazing resource that was able to develop through the partnership of several special envoys of anti-Semitism in several countries in Europe and in the States and in Canada and in Argentina and some other countries in the world that decided to root out anti-Semitism. We need to create very specific global guidelines. Now, we can talk more in other occasions about the global guidelines on anti-Semitism, but basically the goal is that whether it's on a legislative manner or whether it's through the schools where you impart education, or whether it is through legal mechanisms or through lawsuits that need to be done for people who are not following the law, or through raising awareness to become allies of the Jewish community, or working with the social media companies to stomp out hate from online networks. There is a wealth of opportunities for each country to take anti-Semitism seriously and adopt guidelines that will allow not only the government, not only legislatures, not only the judicial system, but also the society to empower itself to root out hate and to root out hatred towards Jews. I really appreciate the invitation. Thank you so much for having me. I hope we can keep in touch, and please be in touch through Conibi or through Clarita Maya. If you have any questions, please follow us on our website, adl.org, or on social media at ADL. Thank you very much, and I look forward to hearing from you. Muito obrigada a todos vocês, obrigada, doutora Liat, que já recebeu os meus agradecimentos online. Estamos aqui com os heróis da resistência, obrigada à audiência que aqui fica. Discurso de ódio e intolerância religiosa ou racial. Sim, infelizmente, o que temos visto nos últimos anos, em especial a partir de 7 de outubro de 2023, data do ataque do grupo terrorista Hamas ao sul de Israel, e o conflito que a ele se seguiu, foi um crescimento exponencial desse tipo de crime, no Brasil e em outras regiões do mundo. Aqui, em 2024, ele se manifestou especialmente no formato digital, tendo as redes sociais como grande pulverizador. Desde o início do conflito, a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, constatou mais de 96 mil menções antissemitas durante aquele ano, com um alcance potencial de mais de 93 milhões de visualizações. E essa difusão do ódio, devemos reconhecer, ocorre muito em razão da falta de filtros e de controles. No vácuo de políticas mais rigorosas de conteúdo, de moderação de conteúdo e amplificados pelos algoritmos, antissemitas sentiram-se encorajados para propagar a intolerância por meio de postagens nas redes sociais. Pessoas que certamente acreditam numa possível impunidade, baseada em uma fala equivocada que se justifica num direito absoluto à liberdade de expressão. Porém, se no Brasil temos visto a prática do antissemitismo crescer em seu formato digital, podemos dizer também que em nosso país bons exemplos de enfrentamento têm vindo por parte justamente do Poder Judiciário. É de igual relevância
com a aplicação da lei, que o país seja dotado de uma robusta e efetiva legislação, dando sustentação e segurança jurídica ao judiciário para executá-la. Em nosso país, encontramos legislação específica sobre o antissemitismo, ensino do Holocausto e apologia ao nazismo nas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Há municípios como Porto Alegre e Rio de Janeiro, nos quais a legislação local inclui a obrigatoriedade do ensino do Holocausto dentro do conteúdo da disciplina de História. Em nível estadual, pode-se citar o Estado de São Paulo, com leis que proíbem o negacionismo, o revisionismo histórico e a relativização do Holocausto, até chegarmos ao nível federal, tanto com leis que tratam de crimes de discriminação e preconceito, bem como a Base Nacional Comum Curricular, que prevê a obrigatoriedade do ensino no 9º ano sobre o Holocausto e a perseguição aos judeus. E neste sensível tema do discurso de ódio e da discriminação, é justamente a partir da robustez da legislação que o judiciário pode instrumentalizar a sua atuação. São justamente essas regras que têm permitido que os tribunais julguem exemplarmente indivíduos que promovam manifestações ou tenham condutas antissemitas, como o vandalismo de sinagogas, o ataque a outras instalações comunitárias, bem como discursos de ódio disseminados nas redes sociais. E essas decisões, vale destacar, vão muito além da responsabilização daquelas pessoas que cometeram esses crimes. Seja pelo seu papel punitivo, seja por seu papel pedagógico e educativo, tais decisões, quando divulgadas, trazem impactos positivos para a mudança social, evidenciando que atos e discursos preconceituosos não ficam e não devem ficar impunes. Mais além, como já vimos em outras decisões, a mão forte da justiça também se apresenta como um valioso meio de reparação e de reconhecimento histórico. Note-se que, nesse sentido, o negacionismo do Holocausto é uma conduta considerada antissemita, incluída na definição da AIRA, citada pelo embaixador Danis Onshine, que já conta com a adesão de mais de 40 países, e aqui no Brasil, por 12 estados e algumas cidades. O Brasil, apesar de ainda não ter adotado a definição, é um membro observador da AIRA. E de acordo com essa definição, bastante simples, o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação a eles. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus ou contra os seus bens, contra instituições comunitárias e instalações religiosas judaicas. Assim, negar a existência do Holocausto, fazer alegações mentirosas e estereotipadas sobre judeus, considerá-los em todo o mundo como responsáveis de forma coletiva por ações de governos de Israel, são alguns exemplos práticos trazidos nessa definição. E com a definição como fonte de informação, os tribunais acabam por desempenhar um papel protagonista na reparação histórica e na luta contra a negação de genocídios. O judiciário tem, assim, uma função crítica na preservação da memória e na proteção contra tentativas de sua distorção, atuando como garante da liberdade de expressão responsável, de modo que, ainda que se trate de um direito fundamental como é, um princípio constitucional, ele não ampara discursos de ódio nem difamações baseadas em preconceitos. E diante desse valioso pilar que o judiciário representa na luta contra o antissemitismo, bem como na contribuição para a mudança social por meio da aplicação da lei e do julgamento de crimes de ódio, o que não só protege a comunidade judaica, como também outras minorias, também garante a justiça e promove um ambiente mais inclusivo e mais respeitoso. O nosso comissariado trabalha em permanente sintonia com as instituições da comunidade judaica e o Ministério Público, tendo atuado, inclusive, como testemunha em processos judiciais contra autores de manifestações antissemitas, explicando, traduzindo, definindo
apoiando juízes, promotores e delegados em suas funções para que possam ter a compreensão precisa desse fenômeno. Assim, com o compartilhamento de informações e fatores que permitem caracterizar e identificar condutas antissemitas, temos prestado a nossa colaboração para que os tribunais compreendam o fenômeno e julguem, com o rigor da lei, tais casos. Aproveito também essa oportunidade para destacar outro ponto primordial da atuação do Judiciário. No Supremo Tribunal Federal está em julgamento, neste momento, nos últimos meses, e deverá ser retomada a partir do mês que vem, a responsabilidade das plataformas digitais pela difusão de conteúdos ilícitos como discurso de ódio. Nesse julgamento participamos como amicus curiae, e esta será, sem dúvida, outra importante contribuição do Judiciário nesse tema. Ao regular a responsabilização, teremos uma oportunidade valiosa de combater mais efetivamente o discurso de ódio com maior segurança jurídica. Esperamos, assim, que o julgamento avance nos próximos meses. Já tivemos os votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux pela inconstitucionalidade da regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O presidente da Corte, ministro Barroso, considerou que o Marco Civil não dá proteção suficiente a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a valores importantes para a democracia. A seu ver, se a plataforma for notificada de que algo representa crime, por exemplo, como a criação de um perfil falso, não é necessária uma ordem judicial para sua retirada. Em suas palavras, e eu cito, não há fundamento constitucional para um regime que incentiva que as plataformas permaneçam inertes após tomarem conhecimento de claras violações da lei penal. Assim, a linha que prevaleceu até agora considera que conteúdos ilícitos e ofensivos devem ser removidos tão logo as plataformas sejam notificadas, abreviando os riscos de o material viralizar, ser amplificado pelos algoritmos e agravar a situação daqueles atacados na postagem. É nosso dever, e falo aos colegas, como advogados, promotores e juízes, todos essenciais à administração da justiça, como prevê a nossa Constituição, permanecermos ativos e zelosos na questão do combate ao antissemitismo em nosso país. Temos ciência de que, não sendo uma questão de causa e efeito, ou seja, não é a existência de um conflito no Oriente Médio que faz aumentar o antissemitismo. Não. Esse conflito, ou outros, são uma oportunidade para que os antissemitas saiam de onde se escondem, seja em armários, em esgotos e onde quer que eles estejam, para ter assim um álibi para disseminar os seus discursos de ódio e, somadas à falta de controle nos espaços online e em ocasiões em que tornam o cenário propício para a prática desse tipo de conduta. Por fim, dada a natureza global do fenômeno, a cooperação e a colaboração internacionais são essenciais. Nessa mesa temos um exemplo do que essa cooperação significa. Governos, organizações internacionais, academia, atores da sociedade civil devem trabalhar juntos para desenvolver estratégias coordenadas para combater o ódio e promover o respeito em todo o mundo. Copiar bons exemplos de outros países também é algo agregador. Da nossa vizinha Argentina, e cito aqui meu amigo e nosso colega Franco Fiumara, temos excelentes modelos de parceria entre organizações do Poder Judiciário, Ministério Público e organizações que somam esforços no enfrentamento à discriminação e ao ódio. É possível e temos que fazer. E concluindo, meus amigos, embora a trajetória do antissemitismo no futuro próximo seja imprevisível, é imperativo que medidas proativas sejam tomadas para lidar com as suas causas, de modo a promovermos uma sociedade mais respeitosa. Ao abordar casos, sempre que eles surjam,
e defender os princípios da igualdade, da justiça e da valorização das diferenças, podemos sim, sem ingenuidade, lutar por um futuro em que todos possam viver sem medo de discriminação ou de preconceito. Queremos, podemos e devemos fazer deste mundo um lugar melhor, onde todas as minorias possam viver em paz e com segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Neste momento, eu gostaria de convidar a presidente da Comissão de Relações Internacionais do OAB-DF, doutora Clarita Maia, para efetuar a entrega do certificado de participação. Senhoras e senhores, antes de darmos continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar os membros da mesa a se dirigirem às primeiras fileiras do auditório. Muito obrigado. Presidente Clarita, podemos continuar ou a senhora quer dar mais algum comunicado? Em razão do avançado da hora, eu esqueci de passar para vocês algumas informações úteis. E uma delas é que nós temos um booklet do evento acessível por aquele QR Code. O que tem esse booklet? Tem as biografias de todos aqui, alguns dos temas e alguns dos palestrantes vocês vão querer conhecer um pouco mais, seja pela abordagem, seja porque abordaram algum tema interessante. Nós temos a programação do evento, temos uma lista de filmes online de acesso gratuito no YouTube, que vocês podem acessar para se informar mais sobre o tema, e principalmente temos uma bibliografia e um acesso ao QR Code, dentro de um QR Code, ok? Mas tem um QR Code lá em que vocês podem acessar excertos, partes de livros importantes sobre antissemitismo e racismo. Esses livros, esse compêndio foi feito e levantado a partir do sistema de bibliotecas dos tribunais superiores. Então, vocês têm, para aqueles estudantes que quiserem se aprofundar, quiserem fazer um TCC, ou para aqueles pesquisadores que quiserem ter mais informações, não tem algo mais, digamos, conveniente do que essa listagem, essa bibliografia já à mão de vocês, literalmente à mão de vocês. Antes de passar a palavra ainda para a doutora Andréa Weiner, eu os convido para uma exposição que ocorrerá dos dias 17 a 21 de março, sendo que a solenidade de abertura é dia 18 de março, às 2 horas, no Senado Federal. É uma exposição chamada Holocausto. Qual teria sido seu papel nessa tragédia? Talvez nós tenhamos que nos perguntar sempre: qual é o nosso papel nas tragédias humanas das minorias hoje em dia inferiorizadas? Outros dados, nós teremos um intervalo às 16h25, em razão do atraso do evento, né? Tivemos que afastar um pouco o cronograma. Nesse intervalo, vocês vão poder tomar um coffee break, será servido, uma homenagem, uma gentileza da Embaixada de Israel, e também vocês vão poder pegar os aparelhos de tradução simultânea para a segunda metade desse evento, em que nós teremos palestrantes internacionais, tá certo? Ou seja, 16 e 25. Certificados serão entregues depois da palestra do professor Yuri Chavit, ok? Antes, não, somente depois, ok? Muito obrigada. Passo a palavra à doutora Andréa Weiner. Doutora Andréa Weiner é diretora jurídica da Confederação Israelita do Brasil, uma grande advogada, esteve no momento marco, né, representando a Confederação junto ao STJ, no
paradigmático voto de que tratou o doutor Fernando Lotenberg. Doutor André, a palavra é sua. Obrigada, Clarita. Tá ligado? Acho que está, né? Estão me ouvindo? Tá. Essa aqui está funcionando. Boa tarde. Queria agradecer primeiramente a organização do evento pelo convite, na pessoa da Clarita. Agradecer ao OAB. Também, como o Fernando, me sinto em casa, sou advogada, sou criminalista. Então, vou falar um pouco para vocês sobre os números do antissemitismo no Brasil, de acordo com o nosso monitoramento. O Fernando já citou o monitoramento das redes sociais, e eu vou falar um pouco dos números que a gente recebe no nosso canal de denúncias, tá? Para dar uma ordem de grandeza do antissemitismo no Brasil hoje. Vou falar também um pouquinho do nosso trabalho jurídico, né? Vou citar 2 casos criminais, um deles é o que o Fernando já mencionou, mas vou ressaltar um aspecto técnico aqui que para os estudantes e operadores do direito acho que pode ser interessante. E um outro caso também que tem uma condenação bastante impactante de uma pessoa que proferiu atos antissemitas de especial gravidade. Então, para começar um pouco, vou falar dos números do antissemitismo no Brasil. Então, a CONIB faz o monitoramento, tá, da realidade brasileira com relação ao antissemitismo em 2 frentes especiais. Uma é o monitoramento digital das redes sociais, que o Fernando já citou os números, e o outro é o monitoramento do nosso canal de denúncias, né? Nós temos um canal de denúncias que está ali no nosso portal. Aliás, convido a todos a conhecerem o portal, que é o combateaoantissemitismo.org. Nesse portal, além da plataforma do canal de denúncias, tem muito material sobre antissemitismo, relatórios, biografias, como a Clarita citou. Então, quem quer conhecer mais sobre o tema, realmente, essa é uma fonte interessante de informação que eu recomendo o acesso. Nesse site, combateoantissemitismo.org, nós temos um canal de denúncias, que ele é operado em parceria com o Departamento de Segurança Comunitário da Federação Israelita de São Paulo, e por meio desse canal de denúncias, a gente recebe, né, diversos reportes de pessoas de dentro e fora da comunidade que acessam o canal, que reportam atos antissemitas, tanto nas redes sociais quanto no ambiente físico, né, que a gente vive. Vou citar alguns exemplos. E aí, a partir do que a gente recebe nesse canal, as estatísticas são produzidas. Esse canal começou a operar em 2022, então, antes dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Então, nós fizemos vários estudos comparativos sobre a situação do antissemitismo no ano de 2022 e depois que eclodiu o conflito no Oriente Médio, em outubro de 2023. E aí fica muito claro o que o Fernando mencionou. Nesses momentos de guerra, os antissemitas que estavam ali dentro da caixinha, guardados, eles se sentem legitimados a produzir discurso de ódio e a conduzir ações violentas. Então, os números, vocês vão perceber que eles saltam de uma maneira bastante exponencial a partir do dia 7 de outubro de 2023. Aqui, alguns exemplos, eu não vou ler, não vou repetir, porque são realmente indignidades aqui, mas alguns exemplos do que as pessoas reportam para nós nas redes sociais, tá? Então, assim, não tem nada a ver, vocês podem ver que isso aqui não tem nada a ver com o governo de Israel, não tem nada a ver com a guerra em si, mas esses tweets, essas postagens em diversas redes sociais surgem a partir dos ataques terroristas de 7 de outubro. E são postagens extremamente violentas, são inegavelmente racistas, e muitas delas, como vocês podem ver, citam Adolf Hitler e questionam por que os judeus não foram todos exterminados na Segunda Guerra. Então, realmente, são coisas muito graves que a gente recebe, e esse aqui é uma boa amostra de um número muito superior que a gente tem recebido desde o dia 7 de outubro. O que aconteceu, como eu havia mencionado para vocês, tivemos um recorde histórico do número de denúncias entre outubro de 23 e maio de 24. Esses números aqui vão até maio de 24, tá? Não estão atualizados para
para o segundo semestre de 24. Por quê? Porque agora, no final do mês de março, a gente vai lançar o próximo relatório, que aí contempla o ano todo de 2024. A gente lança no ano subsequente o relatório que se refere ao ano completo anterior. Então, aqui a gente tem números até maio de 24, antecipando algumas estatísticas para vocês, mas o relatório completo de 2024 ainda vai ser lançado. Tá? Então, nós temos nesse período, de outubro de 23 a maio de 24, um número superior de denúncias em 7 vezes ao período anterior, que é de 22 a 23. Em 1º de outubro, entre 1º de outubro e 31 de dezembro de 2023, nós tivemos um aumento de 800% nas denúncias de antissemitismo. São 1.119 denúncias, um aumento em relação a 2022 de 800%, porque a gente recebeu 125 denúncias nesse período em 2022. Então, realmente é um aumento muito substancial. Aqui um comparativo de 2022 para 2023. 2022, como eu havia dito, é o primeiro ano em que a gente fez o monitoramento. Vocês podem ver que os números de denúncia antes do conflito são parecidos. Então, por exemplo, janeiro de 22, janeiro de 23, tem até uma queda no número de denúncias. Sempre houve antissemitismo e denúncias de antissemitismo. Os números eram mais baixos, é verdade, mas sempre existiram. Então, isso é importante que seja dito. Esse caso que o Fernando citou há pouco é um caso de 2020. Na pandemia, a gente teve um boom de casos de antissemitismo culpando os judeus pela pandemia de Covid. Então, não é que não existia e passou a existir. Isso é muito importante. Já existia, já tinham vários casos, mas não nesse patamar que a gente vê hoje, que se mantém de 2023 para cá. Tá? Então, a gente vê aqui em junho, 23 denúncias em 2022, 31 denúncias em 2023, um aumento pequeno. E aí a gente tem o salto gigantesco em outubro de 33 denúncias do ano de 2022 para 388 denúncias em 23. E aí esse aumento vai realmente cada vez ficando mais evidente, né, com o passar dos meses do ano de 2023. As médias de denúncia por dia também aumentam, né? Em 2022, em média, uma denúncia por dia. Em 2023, antes de 7 de outubro, 6 denúncias, mas aí em outubro esse número salta para 12, e em 2024 esse aumento permanece. Né? Temos aqui, como eu mencionei, dados relativos ao ambiente online das redes sociais e dados também da vida real. Né? Então, tem algumas estatísticas aqui. A prevalência ainda é de incidentes online, 419% de aumento, mas a gente tem casos graves também, vou mostrar alguns exemplos para vocês, de incidentes na vida real, né, no ambiente físico. O Instagram, de acordo com a nossa estatística, foi realmente o principal palco do ódio. Quando a gente reporta postagens, dificilmente postagens com essa agressividade que eu mostrei aqui são removidas. Então, realmente, as plataformas têm um problema de remoção de conteúdo, como o Fernando havia citado. Mas a gente tem realmente bastante coisa também no Twitter. Então, aqui só uma estatística para vocês terem uma ideia de como se distribui esse conteúdo antissemita online. Aqui nas redes sociais, novamente, um comparativo de outubro de 22 para outubro de 23, que é um aumento muito grande. Aí, dentro das redes sociais, um aumento que é superior ao aumento geral. Dentro das redes sociais, um aumento de mais de 900%. Tá? Então, realmente, é algo muito relevante. E aqui, no mundo real, um aumento também de 86%, que é um aumento grande. E aqui alguns relatos de casos de pessoas que foram vítimas desses ataques. E aí vocês podem ver que são acontecimentos que também não têm relação direta com o conflito, mas que envolvem pessoas que se sentem legitimadas para agredir os judeus por conta desse conflito. Então, aqui, por exemplo, uma pessoa que cuspiu no chão na frente de uma sinagoga, gritando coisas horríveis, uma família de judeus que retornava do Shabat, no outro caso, também teve que ouvir uma pessoa fazendo uma saudação a Hitler.
Num outro caso, no Amazonas, uma pessoa que agrediu uma família, falou que ia matar todos os rabinos. Então, vocês veem aqui que são incidentes diretos de ódio contra judeus, que nada tem a ver diretamente com o conflito do Oriente Médio, mas que as pessoas acabam se sentindo legitimadas para propagar o ódio nesse ambiente. Aqui, a gente tem um pouco a estatística, o mapa por estados. Perdão, eu passei no meu computador e não passei aqui. O mapa por estados, a concentração maior de denúncias é no Sul e Sudeste, tá? Mas a gente tem casos muito relevantes também no Norte e Nordeste. Inclusive, esse caso que o Fernando citou é um caso do estado do Ceará, né, que agora se tornou um precedente nacional. Então, a gente tem casos em todos os estados da federação, com uma concentração maior realmente nos estados do Sudeste. A gente tem federações que coletam denúncias, que são integradas com esse canal central da CONIB. Nem todas essas federações ainda se organizaram nesse sentido. Então, alguns estados, vocês vão ver que estão aqui como não definidos, é que a gente ainda não tem dados concretos que possam ser agregados à pesquisa. Tá? E aí, falando um pouco sobre a nossa atuação jurídica, acho que é importante colocar alguns pontos para vocês, somos todos advogados. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão penal, né? Eu sou criminalista, como diz a ministra Daniela Teixeira, direito é penal, o resto é contrato, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão criminal envolvendo o antissemitismo, mas nós temos também ações cíveis relevantes nesse contexto. Então, como disse o Fernando, antissemitismo é crime de racismo, tá? Isso é indiscutível. A gente tem uma estatística de uma média de uma condenação de antissemitismo a cada 2 meses, nos últimos 24 meses, e, assim, esse é um número relevante. Aqui no Brasil, somos mais ou menos 150 mil judeus. Então, uma condenação a cada 2 meses para crimes de antissemitismo é um número relevante, se a gente for parar para pensar no número de judeus que a gente tem hoje no Brasil. Como o Fernando citou, a liberdade de expressão não é ilimitada, né? Então, a gente atua sob essa premissa. O nosso objetivo na CONIB não é calar ninguém, é simplesmente fazer cumprir a lei. Tem determinadas falas, como essas que a gente viu aqui na apresentação, naqueles exemplos daquelas postagens, que são falas que ultrapassam o direito à liberdade de expressão. Não existe no Brasil um direito à incitação ao racismo, tá? Portanto, a gente atua nesses casos, levando os casos ao conhecimento das autoridades. Os tribunais têm sido bastante receptivos, tá? No sentido de reprimir crimes de antissemitismo e de racismo em geral. Isso não significa que a gente não encontre dificuldades, né? Muitas vezes, até por sermos uma comunidade pequena, quando um caso de antissemitismo chega perante uma autoridade, é a primeira vez que essa autoridade se depara com um assunto de antissemitismo. Então, existe ainda um pouco de falta de familiaridade com o caso de antissemitismo, que às vezes a gente tem que enfrentar. Como o Fernando citou, nesse caso emblemático, que eu vou colocar aqui num slide para vocês mais para frente, em primeira instância o réu foi absolvido, né, numa decisão que contraria o precedente do caso Elvanger da Suprema Corte. Então, uma decisão que, na nossa visão, não fazia sentido, mas foi a decisão que a gente teve em primeira instância, que felizmente foi revertida pelo TRF, mantida pelo STJ e agora pelo STF. Eu comentava aqui, quando a gente estava vindo no voo com o Fernando, de algumas decisões peculiares com as quais a gente se surpreende, né, aqui no nosso dia a dia. Então, por exemplo, teve uma decisão recente de um procurador, num caso de antissemitismo, que utilizava teorias da conspiração, de que os judeus dominam o mundo, dominam as mídias, dominam os governos e etc., que é o antissemitismo mais clássico que existe, né? E o procurador que analisou esse caso falou: se os judeus realmente controlam os meios de comunicação e os governos, etc., e tem essas condutas conspiratórias, não é o Ministério Público quem vai dizer se isso é verdade ou não. Então, assim, é uma decisão totalmente fora da curva, né? Porque isso é racismo, isso é antissemitismo, né? Então, infelizmente, às vezes a gente se depara com esse tipo de manifestação, mas, no geral,
Inclusive, o próprio Ministério Público é muito atuante, muito repressivo a essas condutas, e aí eu falo de racismo antissemita, mas de racismo em geral. Muitos dos precedentes que são usados nessas decisões para combater o antissemitismo são precedentes que envolvem casos de racismo que se referem a outras comunidades vulneráveis e a outras minorias também. Tá? É importante ter em mente que, principalmente, os tribunais superiores têm demonstrado uma conduta cada vez mais intolerante com a intolerância, né? Então, aqui, citando esse caso que o Fernando já mencionou, não vou contar o caso novamente, mas é importante só ter em mente que esse precedente é muito interessante porque é o primeiro precedente do Supremo Tribunal Federal que fala em não cabimento de acordo de não persecução penal em casos de racismo antissemita. Muitos promotores, procuradores de primeira instância já não ofereciam a proposta de acordo de não persecução penal em casos de antissemitismo, se utilizando de jurisprudência produzida pelos tribunais superiores com relação a outros grupos vulneráveis. Por exemplo, homofobia não se oferecia, tem um precedente da ministra Carmen Lúcia em que não se oferece acordo de não persecução para um caso de homofobia, para casos de racismo contra negros também, né? Mas não havia um precedente ainda que reafirmava que em casos de racismo antissemita não é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal. E foi essa a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele diz aqui, vou ler um pequeno trecho para não entediá-los, mas é um trecho bem interessante que ele diz: o oferecimento de acordo de não persecução penal ao autor de tão grave conduta seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime de racismo, que de tão repugnante foi alçado à condição de inafiançável e imprescritível pelo legislador constituinte. A mesma conclusão deve ser aplicada ao caso ora em julgamento, pois não se afigura razoável, adequado e proporcional o oferecimento do acordo de não persecução penal para obstar o prosseguimento da persecução contra o recorrente, condenado pela prática gravíssima de conduta racista, ao afirmar, em publicação na rede social Facebook, que a população judaica usa o falacioso holocausto para se vitimizar, propaga mentiras que 6 milhões de judeus teriam sido assassinados na Segunda Guerra Mundial, mas que não tem uma só prova. Isso é uma citação do que o acusado falou nas redes sociais. E aí ele diz também, o que reafirma o que disse o TRF5 a respeito desse caso. Ele fala: nota-se que inexiste a referência a qualquer pronunciamento acadêmico, científico, decorrente de pesquisa histórica, como inclusive foi mencionado pela defesa de Elvanger no Lindin Case. Aqui, a postagem foi clara e rasa em uma única intenção: colocar uma vez mais sob suspeita o povo judeu como um todo na condição de disseminadores de pragas, pestes e crises mundiais, seja de ordem sanitária ou econômica, para obter alguma forma de lucro. E aí ele prossegue aqui, não vou seguir porque o voto é bastante longo, mas é muito interessante, recomendo a leitura, depois posso passar para a Clarita para colocar junto com a biografia do evento. Então, esse precedente é bastante importante por conta disso. Temos um outro precedente que foi agora recentemente confirmado pelo STJ, que é de um líder religioso que tinha uma pequena igreja no Rio de Janeiro, que propagava discursos assim gravíssimos nas falas dele, dizendo que era necessário haver um segundo holocausto para exterminar o que restou de pessoas judias no Brasil e no mundo. Então, era um discurso com um teor muito violento, diferente do primeiro que eu citei, que era um discurso mais conspiracionista, que os judeus estão por trás de várias catástrofes e etc. Aqui era uma coisa mais direta de realmente pregar o extermínio do povo judeu. Esse líder religioso foi preso preventivamente, e ele foi condenado a uma pena que é a maior pena por crime de racismo antissemita que nós temos em todos os casos que já atuamos, que é uma pena de 18 anos de prisão. Uma pena muito alta, justamente pela periculosidade. Ele tinha até seguidores que continuaram postando coisas nas redes sociais depois que ele foi preso, pelas coisas que ele falava e postava nesses cultos. A pena dele foi revista pelo TRF2,
foi reduzida para 11 anos, que ainda assim é uma pena muito alta, principalmente para esse tipo de crime. Quem atua com ativismo judicial nesse âmbito do racismo entende como essa pena é realmente fora da curva. Geralmente a gente vê penas de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, então essa pena realmente é muito alta e foi confirmada pela STJ, por enquanto. O caso ainda não chegou no STF, mas esse é um precedente muito interessante, principalmente pelo quantum da pena, que é muito alto. Nós atuamos muito em casos dessa natureza e em casos em que existem essas teorias da conspiração que podem, numa primeira vista, parecer inofensivas, mas são justamente aquele discurso que, desde sempre, fundamenta a perseguição do povo judeu. Na época do nazismo, era justamente esse tipo de discurso que era usado. Então, para quem não está muito habituado, pode parecer uma baboseira, mas é algo muito danoso, e a história do povo judeu mostra isso. Eu queria finalizar dizendo que nós não atuamos em casos em que há críticas às políticas do governo de Israel, mas nós atuamos, sim, além dos casos de racismo, em casos em que há promoção do terrorismo, né? E aqui a gente está falando de extremismo também, né? A matéria do workshop aqui também é extremismo. Então, queria colocar também um ponto importante para vocês, que também já foi confirmado pela jurisprudência, de que, no Brasil, a gente não depende de uma lista, né, que o executivo determine quais são as organizações que são consideradas terroristas. Por quê? Porque a nossa Lei 13.260, ela estabelece uma definição do que é terrorismo e do que é organização terrorista para fins penais. E a Polícia Federal utiliza essa definição, que já foi confirmada pela jurisprudência. A gente tem casos muito interessantes de combate ao terrorismo no Brasil, na época das Olimpíadas e, mais recentemente, também contra integrantes do Hezbollah. E isso foi confirmado pela jurisprudência. Então, não é necessário, por exemplo, que órgãos extrajurídicos, né, determinem que determinada organização é terrorista ou não. A definição penal é suficiente para isso, porque a lei estabelece o que é terrorismo para fins penais, o que é organização terrorista para fins penais. Então, a justiça aplica isso, e nesses casos em que há promoção do terrorismo, de alguma forma, a gente também atua denunciando para as autoridades competentes. Há várias investigações em andamento, e há condenações muito interessantes. Também recomendo a leitura, posso passar para a Clarita, que abordam esse tema. É uma lei nova, uma lei recente, não tem nem 10 anos ainda, né? Talvez um pouquinho mais. Mas ela já tem um acervo jurisprudencial muito relevante, então recomendo a leitura também. Pelo nosso tempo exíguo, acho que era isso que eu tinha para dizer, fico à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos a brilhante explanação da doutora Andrea Weiner e convidamos a presidente, doutora Clarita Maia, para efetuar a entrega do certificado à nossa ilustre palestrante. Hello, my name is Mark Weitzman, and I'm very happy to be able to join you. I apologize that it's only by Zoom. I wish I could have been there personally to participate in this very important meeting, but I appreciate very much the invitation from Clarita Maia, as well as pardon me, as well as from the Brazilian Bar Association, Distrito Federal Section, to be able to share with you my words at this meeting. I am currently the Chief Operating Officer of the World Jewish Restitution Organization, which is an umbrella organization of international Jewish groups that are attempt to keep the memory of the Holocaust alive and pursue justice for the property stolen by the Nazis and their collaborators during World War II, to enable survivors and their descendants to recover some of the assets and to enable them to live their declining years as best as possible.
I'm also the senior NGO, non-governmental organization, member of the U.S. delegation to the International Holocaust Remembrance Alliance, where I'm the past chair of IRA's, the International Holocaust Remembrance Alliance's Museums and Memorials Working Group, as well as of their Committee on Anti-Semitism and Holocaust Denial. I was also responsible at IRA for both IRA's definition on Holocaust denial and distortion, as well as its definition on anti-Semitism. I have published in most recently the volume, The Routledge History of Anti-Semitism in 2023, as well as a number of other publications, including the volume Anti-Semitism, the Generic Hatred, Essays in Memory of Simon Wiesenthal, which won the National Jewish Book Award in 2007. Some of my other works have been translated into Arabic, French, German, Japanese, Russian, and Spanish as well. I'd like to begin with a few words on what IRA is exactly and why is it so important and how it has become such a prominent figure on the international stage. The beginnings of IRA, which is, again, the International Holocaust Remembrance Alliance, could be traced back to approximately 1998, when there was a major conference in Washington on Holocaust-related assets, and there were two panels devoted to Holocaust education at that time. I happened to be one of the speakers on one of those panels. From that, the idea among 5 countries, the United States, Germany, Israel, UK, and France, to continue this effort blossomed into the idea of creating something more permanent on a rotating basis, chaired and led on a rotating basis. And then it received further impetus in 2000 when Swedish Prime Minister Goran Persson decided that he wanted to make the first international political conference of the new millennium, one devoted entirely to the Holocaust and to education as a result of it. Persson convened a meeting in Stockholm in 2000 known as the Stockholm Forum, which was really the official birth of the IHRA, then known as the International Task Force as Holocaust Education, Remembrance, and Research. Again, I was a participant. I presented a talk there on Holocaust denial and anti-Semitism on the internet in its very early stages. There were over 47 countries participating in that meeting. A number of them came together to create the core of ITF, which grew into the International Holocaust Remembrance Alliance over the past 2 decades. The idea behind the International Holocaust Remembrance Alliance was, as I said, initiated by Swedish Prime Minister Persson, but was fleshed out by the great scholar Yehuda Bauer, the Israeli historian of the Holocaust and genocide, who passed away this fall. And one of the core ideas of this project was that it was to be a cooperative project between diplomats and experts. They would come together in a very collaborative manner and work on, especially at that point, considering that the Iron Curtain had fallen just a number of years, a little bit over a decade before that, they would work on trying to bring the benefits of the Western research on the Holocaust to the countries that had suffered it the most, countries in Eastern Europe, perhaps, for example, Baltics, places like that, but it had been unable to pursue open and independent research because of the politicization of the topic of the Holocaust by communist propagandists. So with the fall of the Iron Curtain, archives were being opened, research was now able to conduct, and the idea was to create a partnership where those countries emerging from behind the Iron Curtain could benefit from the experience of Western scholars and experts. To do that, the idea behind IRA was to create 3 specific working groups. One is on museums and memorials, one on academics, and one on education, and to encourage these countries to send delegates, experts in those fields, to meet twice a year under rotating annual chairmanships, and to plan their work and what can be done to move these ideas forward. This is the sort of structure of IRA. Every year since then, for 2 times a year, a plenary has been convened in which each country sends its delegation, which is headed by a high-level senior diplomat. The countries that join IRA have to pledge
for example, make a number of commitments. One is a small financial contribution. One is to create a national day of commemoration for the Holocaust. It can be different depending on the history and circumstances of each country. However, January 27th, the universally accepted date of the liberation of Auschwitz, which is on the UN calendar as well, is one of the most frequent dates chosen. It commits to open access to all World War II era archives so that the historical record can be examined fairly and independently. And it commits itself to putting the Holocaust into the national curriculum, making it a part of the educational program of that country. Once those commitments have been made, the country is free to join IHRA. It becomes a full member after a period of working into it. And the delegation is sent with experts in each of those areas. The delegations meet twice a year, as I mentioned in the plenary, hosted by the host country. Nós vamos dar continuidade ao programa com a palestra do embaixador Christian Held, que é o embaixador da República da Alemanha para relações com organizações judaicas, questões de antissemitismo, assuntos das comunidades Sinti e Cigana e lembrança do Holocausto. Ladies and gentlemen, esteemed experts, distinguished guests, dear friends. It is a privilege to speak to you today, the Brazilian Bar Association, to address a topic which is not only of pressing global importance, but also a matter very dear to my heart: the fight against anti-Semitism. I would like to express my sincere gratitude for this opportunity to speak about our situation in Germany and congratulate your association for this great initiative. So, today, more than ever, anti-Semitism is an urgent and persistent challenge in the world. It is not a relic of the past, not a dusty chapter in an old textbook, but a threat to the world as we all know it. Germany, my country, bears a special responsibility in the combat against anti-Semitism. This responsibility is rooted in our past and reminds us every day to remain vigilant and proactive. It is our historical duty to remember the Holocaust, to fight anti-Semitism, and today to protect our free and democratic society from hate and exclusion. To always remember, Germany has embedded its history into its streets. And I mean this in the most literal way. In every German street, from villages to big cities, from north to south, you will find copper stones with engraved names on the pavement. These stones are placed outside every former residence of victims of the Holocaust. We call them Stolpersteine, stumbling stones, because on our way to school, to the bakery, to work, or to the gymnasium, we stumble over our history. These stones serve as a daily reminder that anti-Semitism happens in everyday neighborhoods and in front and inside ordinary homes. I would like to invite you, if you ever visit Germany, to take a minute or two and read the names on these stumbling stones. You may be surprised, because you will not only find Jewish names on them, but also names of Sinti and Roma, politically persecuted people, homosexuals, Jehovah's Witnesses, and of anyone who was not considered worthy of life according to National Socialist ideology, such as disabled people. These names remind us on a daily basis that anti-Semitism and racism, exclusion, is not only a Jewish concern. Anti-Semitism affects all of us. Therefore, combating anti-Semitism is not only a priority of German politics, but also an endeavor which includes German society as a whole. It concerns all of us, each and every one.
However, the recent developments and the resurgence of anti-Semitism around the globe, online and offline, demonstrate that anti-Semitism is not a limited German issue, but an international one, a transnational issue. Nowadays, we can witness Holocaust distortion in various forms and multiple places. From inappropriate and offensive Holocaust comparisons on the political floor to anti-Semitic slogans in the football stadium. From hand gestures, salutes if you may, mostly associated with the Nazis, up to the annexation of countries and their invasion under the pretext of denazification. Anti-Semitism and Holocaust distortion are en vogue again, and it requires a collective response. For this response, European, international, global cooperation is crucial. In combating anti-Semitism, we need cooperation on a bilateral level, a European level, an international level. It is not only a legal obligation, it is a social necessity, as it often is a foundation for exclusion, discrimination, hate, and conspiracy theories. Question is, of course, how can we effectively combat anti-Semitism? One of the most effective tools in our fight in Germany is a working definition on anti-Semitism formulated by the International Holocaust Remembrance Alliance, or in short, IRA. This IRA working definition describes anti-Semitism as follows, I quote, "Anti-Semitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred towards Jews. Rhetorical and physical manifestations of anti-Semitism are directed towards Jewish or non-Jewish individuals and or their property, towards Jewish community institutions and religious facilities." Unquote. This is the much heard of IRA definition. It provides a clear and practical framework and guidance for identifying anti-Semitism, and at the same time, important for everybody, it is not legally binding. This gives us the opportunity to distinguish between free speech and hate speech, an essential distinction in legal contexts, as you all know, but it is not a legal instrument in itself, as is often misleadingly said. Furthermore, to enable better working with it, the definition comes with 11 examples how contemporary anti-Semitism could look like, from Holocaust denial over conspiracy theories about Jews up to the demonization of the State of Israel. The example cover a broad range of issues and go beyond legitimate criticism and can be therefore qualified as being anti-Semitic. So, back in 2017, the federal government of Germany adopted the IRA working definition of anti-Semitism and applied it in many areas of public life. Since then, Germany has established a holistic, multi-policy, interministerial and multi-level approach to combating anti-Semitism. So, the structures cover both prevention and repression. I will come back to that. So for the structures operating on a national level, there is a federal government commissioner as national coordinator who is working on combating anti-Semitism and fostering Jewish life. With the same line of authority in 15 of the 16 federal German states, there are anti-Semitism commissioners who operate solely on the federal state levels.
And as both of our countries are federally organized, this might be interesting to you. In addition, there are anti-Semitism commissioners in multiple state organizations. So in the legal branch, prosecution, police, as well as special task forces, which are concerned with building preventive measures. Since 2023, for example, there is a task force particularly concerned with educational contexts such as schools. These structures aim for joint and targeted action by state and civil society actors. This goes as far, and that might string a chord for a great football nation like Brazil, also covers football clubs. So, we love football just as much as you do, and the fight against anti-Semitism is also taken seriously in that field. The BVB, Borussia Dortmund, became the first Premier League football club in Germany adopting the IRA definition, signaling a very strong commitment to combat anti-Semitism and racism in sports, also with many other actions, especially youth group education. Since then, many others have joined. The German Premier League has practically entirely adopted the IRA definition. So when we talk about clubs like Bayern München, Eintracht Frankfurt, or the Hamburg-based football club St. Pauli, they are all in. This is important again to underline how deeply the IRA definition has gone way beyond state structures into public life, in culture, in sports, in economy. Very big companies have also adopted the IRA definition. This shows a societal involvement, a commitment to joint responsibility, which should be cherished also for a very particular reason. Anti-Semitism is the beginning. It's always an alarm sign for a society, because once one group is targeted, others can become the next. I personally was deeply shocked in events after October 7th, when people were simply aggressed because of their Jewish identity. So when people cannot walk on the street with a kippah on their head, when Jewish students cannot enter academic grounds for fear for their personal safety, something is definitely wrong. And once more, this concerns all of us. So, we live in a time in which the right of freedom of expression is often misunderstood as a right to unlimited expression. Or to quote the Secretary General of the Council of Europe, Jagland, quote, "Hate speech is not free speech," unquote. Feelings are simply not facts, and fake news cannot replace the truth. Hate speech and anti-Semitism go hand in hand. Anti-Semitism serves as a route, a model, a bridging ideology for many new conspiracy theories. Creating enemy stereotypes, blaming vulnerable groups, or constructing secret power networks, many of these go back to anti-Semitic narratives. The distortion of historical facts and the, I dare say, invention of anti-Semitic narratives do not only take place offline, but increasingly online. They are arriving in real life. And this means that it is not only restricted anymore to one country, but can be seen as a global phenomenon. Additionally, to make things worse, digital media, I call them digital because in that case they are surely not social media,
and algorithms are programmed to keep the users on the platforms for as long as possible. This means that polarizing and emotionalizing content is displayed sooner and more frequently than neutral fact-based exchanges, causing a severe influence on users. With the ongoing rise of artificial intelligence, these developments might just be enhanced. Hate speech on the internet does not only violate subjective rights, but also pushes the affected out of public discourse. It causes a poisoned culture of debate, and it undermines the values of our democratic system and peaceful coexistence for all of us. As a result, Germany has taken the initiative in measures to combat hate speech and disinformation, not only offline, but also online. During this process, the IRA definition provided very helpful guidance and orientation. Let me give you two examples here, one from the German educational system, one from the German legal system. Firstly, Germany invests into educational programs about hate speech and disinformation. We have found out that digitalization in German schools has increased in recent years. A smart board is now rather the norm than the exception, and nearly every school has iPad classes. However, our students' media literacy has massively decreased in the past 10 years. Why is that, you might ask? It is because we rather tend to consume than to produce. We read the comments, we watch the reels, and we do not check the information twice which is given to us. To tackle this dangerous development, Germany has built a task force of educational scholars from 12 German universities, which strives to find ways to not only foster media literacy among students, but also digital sovereignty. These programs aim at educating German students about algorithms, filter bubbles, AI, and all the ethical issues that come with them. These measures strive to tackle hate speech, seek a constructive debate, and aim for the protection of our democracy. Those involved in these programs at university will later be confronted with the digital reality in their respective schools, and as teachers will have to engage with pupils on exactly all of these subjects, from media literacy to fact-checking, and to also overcome fake news and fake content in the net. Also, the Holocaust remembrance is not neglected in German curricula. Medical students are trained in special ethics seminars about the crimes of the Nazis, especially the euthanasia. But not only the medical curricula at universities contain the subject of the Holocaust. To prevent the persecution of Jewish people and the Holocaust from ever happening again, it is extremely important for law students to be aware of the mechanisms and the abuse of the law under National Socialism. Or in other words, today's law students will be the actors of justice tomorrow, or injustice. Only if you're aware of where the distortion of legal practice can lead to, can you apply it properly. This is why all legal practitioners should have at least a basic knowledge of the structures and the role of legal practitioners under the Nazi regime. Secondly, Germany continuously prepares its legal system for the increase of hate crimes. In German national law, Holocaust denial is a criminal offense due to its incitement to hatred, and thus also reflected in the penal code. Moreover, evidence of an anti-Semitic motivation in a crime can have an aggravating effect on penalties. On a national level, we already developed with the so-called Network Enforcement Act
a legal tool back in October 2017 for online hate crimes and anti-Semitism. On a European level, the Digital Services Act that has been adopted in 2022 has now also additionally been fully implemented in German national law in February 2025. So here we have very important tools to counter hate speech in the net. Furthermore, there are civil society actors which strive to counter hate speech and which monitor these phenomena online and offline. Germany has, for instance, the program Live Democracy by the Federal Ministry of Family, Senior Citizens, Women and Youth, which has also set up a competence center on online hate speech. And there are many other examples. All of these measures show clearly that action against hate and disinformation is absolutely crucial in maintaining our defensive democracy, our free society, and especially the cohesion of our societies as such. So, ladies and gentlemen, with these few examples, I hope to have given you a glimpse of how we are trying to engage the dangers of anti-Semitism in all spheres of life in Germany. We can say that anti-Semitism and racism in general are a global challenge that also require a global response, which is why I'm extremely happy that I had the opportunity of addressing you today. For legal professionals as you are, the IRA definition could serve as a key resource in prosecuting anti-Semitic hate crimes. However, all of this in theory is only good if we're actively implementing it in our legal systems, institutions, and communities. It requires not only condemnation of anti-Semitism, but concrete actions such as cross-border cooperation. Let us work together for a future where anti-Semitism is not only recognized, identified, but also combated. We can only do this together. Thank you very much. Vamos ter um tempo agora de coffee break, depois teremos a palestra do Dr. Uria, que é talvez a palestra mais importante do dia. Depois da palestra, nós teremos, então, a distribuição de certificados. Boa noite. Antes de passarmos a palavra para a presidente Clarita, eu gostaria de anunciar a presença da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, nos prestigiando essa tarde, doutora Roberta Queiroz, a quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação recebê-los e recebê-las aqui na nossa casa. A OAB-DF está sempre de portas abertas para eventos importantes como esse. Quero agradecer, Clarita, você por organizar um evento tão emblemático, de um tema tão relevante, tão importante e que precisa muito ser conhecido e apreciado por todos nós. Então, eu agradeço a presença de todos. Nosso glorioso professor Saul, sempre presente na nossa casa também com os seus sempre preciosos ensinamentos, muito bem-vindo. Nossa colega também aqui presente. E a todos que aqui estão, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa casa, que reitero sempre em nome do nosso presidente Paulo Maurício, que já esteve aqui hoje, estou sabendo disso, para dar as boas-vindas e a abertura do nosso evento. A casa está sempre aberta e Clarita, sempre convidada a criar novos eventos, sempre engrandecendo o nosso conhecimento. Muito obrigada, viu? Presidente Clarita, com a palavra. Muito obrigada. A partir de Roberta é sempre uma honra. Roberta é uma das... Roberta e Saul, aqui é uma briga de carismas, né? São das pessoas mais carismáticas que eu já conheci. Roberta, ambos extremamente cultos, bem-humorados, com umas sacadas inteligentíssimas. Quem não segue os dois, eu sugiro que sigam. O meu conteúdo é mais chato, não é tão interessante quanto o deles, mas o deles sim é interessantíssimo. Pessoal, eu já vou apresentar aqui os mediadores do próximo evento, tá? E o que é o evento? É um workshop prático,
com relação ao tema do antissemitismo. Vocês vão ser confrontados com situações práticas, né? E quem vai conduzir isso é o Dr. Yuri Shavit, da Universidade de Tel Aviv. Eu vou apresentar a doutora Natália e o Dr. Saul primeiro. A doutora Natália Pepe Cavalcante, ela é mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro da Associação Brasileira Elas no Processo, autora de livros e artigos, advogada e uma advogada com casos muito relevantes de combate ao antissemitismo. Doutor Saul, eu não sei nem se eu tenho roupa aqui, sinceramente, para falar do Saul. Espera aí, essa é a nova ou é a antiga? Não, é a antiga. Deixa eu pegar aqui o currículo do Saul. Poderia ser meu professor, aliás. Deveria ser. Pedimos para vocês que estão no coffee break para se aproximar da gente, por gentileza. Ai, cadê? Peguei a versão errada, a versão incompleta, pessoal. Só um pouquinho que já... Pronto, muito obrigada. Doutor Saul Torinho. Doutor Saul Torinho é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade Humboldt, em Berlim, orientado pelo professor Dieter Grimm. A tese de doutorado Direito à Felicidade defendida na PUC São Paulo tem sido usada pelo Supremo Tribunal Federal na concretização de direitos fundamentais. Assessorou a Corte Constitucional da África do Sul e a vice-presidência da Suprema Corte de Israel, uma experiência muito frutífera. Eu espero que o senhor fale um pouco sobre ela. Atua junto ao STF e aos Tribunais Superiores em Brasília. Em 2024, fundou a banca Tourinho Leal Drummond e Andrade Advocacia. E quero chamar, por gentileza, o Dr. Uriah Shavit para a mesa e leio aqui a biografia do Dr. Uriah Shavit. Vamos lá. Doutor Uriah. Só enquanto eu apresento, porque após apresentá-lo, eu e a doutora Roberta sairemos da mesa e deixaremos a mediação apenas com a doutora Natália e o doutor Saul. Dr. Uriah Shavit é autor israelense e professor titular da Universidade de Tel Aviv. Ele é especialista em pesquisas sobre lei islâmica, teologia e política no islamismo moderno, minorias muçulmanas no Ocidente, processo de liberalização e democratização no mundo e a sociedade Haredi em Israel. Entre 1916 e 2021, ele chefiou o Departamento de Estudos Árabes e Islâmicos e, simultaneamente, liderou o Programa de Estudos Religiosos na Universidade de Tel Aviv. Desde 2021, ele é o chefe do Instituto Conjunto da Universidade de Tel Aviv para Estudos Judaicos e Israelenses. Em 2022, ele também se tornou chefe do Centro de Estudos do Judaísmo Europeu Contemporâneo e do Instituto Irving Kotler para Democracia, Justiça e Direitos Humanos. Desde 2022, Shavit atua como editor-chefe do relatório anual sobre o estado de antissemitismo em todo o mundo, publicado pelo Centro de Pesquisa sobre Judaísmo Europeu Contemporâneo e pelo Instituto Irving Kotler para Democracia, Justiça e Direitos Humanos da Universidade de Tel Aviv. O relatório recebeu ampla cobertura em veículos de comunicação globais. Em 2021, Shavit iniciou um curso online para aprendizagem básica da língua árabe, disponibilizado gratuitamente para toda a comunidade da Universidade de Tel Aviv. Centenas de professores participaram. O livro Zionism in Arab Discourses, Sionismo nos Discursos Árabes, em coautoria com o Dr. Ophir Winter, sobre abordagens ao sionismo no pensamento árabe, foi o primeiro livro hebraico a ser publicado em tradução árabe nos Emirados Árabes Unidos, após a assinatura dos Acordos de Abraão de normalização das relações diplomáticas.
4 livros infantis de Shavit foram selecionados para o Book Parade do Ministério da Educação de Israel. Entre 1997 e 2008, Shavit ocupou vários cargos jornalísticos seniores. Ele atuou como editor de notícias estrangeiras e comentarista do jornal Haaretz. Foi autor das colunas Atlas e Kaduri, na edição de sexta-feira do Haaretz. Trabalhou como jornalista investigativo para a revista Haaretz e foi editor dos suplementos de fim de semana para Ma'ariv e Makor Rishon. Ele também contribuiu com resenhas de livros para o Ediot Ahronot. Foi bom? Mais ou menos, né, embaixador? Bom, com vocês, o professor Shavit, you speak in English, right? Que vai falar em inglês. Eu peço à organização do evento que projete a apresentação dele, que está com vocês, por gentileza. Okay, so I see a lot of young people, university students, I guess. I have a podium, so I already feel at home. And to make sure I feel at home even more, at the end of the discussion that we are going to have for the next 55 minutes, there is a short quiz for you. And if you participate in the quiz, that means you're entitled to a certificate from our institute at Tel Aviv University. You can take it home with you and hang it on the wall and be proud. And if you get 10 out of 10, because you have 10 questions, if you get 10 out of 10, then when you visit Israel, I will personally take you to the holy sites in Jerusalem. So that means you have to pay attention very carefully to what I'm saying and visit Israel. But I feel at home anyway, because Brazil is a country that makes you feel at home. And the relations between Israel, I think first and foremost Israeli society and Brazil, are very long-standing. Not many people remember that today, but the state of Israel was to a large extent conceived in Brazil. On November 29th, 1947, the United Nations General Assembly convened in New York, and it had to make a decision whether to vote in favor or against the establishment of a Jewish state in mandatory Palestine. Palestine that was land of Israel, Palestine that was back then governed by Britain. So the United Nations assembled, and all member states had to vote on that decision, meaning if they vote yes, then the state of Israel has legitimacy from the point of view of international law. And if they vote against, it does not have that legitimacy. And practically that would have meant it could not be conceived. The United States was in favor. The Soviet Union, that might surprise you, was even more in favor. But you needed, back then at the United Nations, a 2/3 majority. You needed 2/3 of the states to vote in favor. And the United Nations was much smaller back then. There were far fewer states in the world. So the most consequential block of nations at the time was those of South America and Central America. And the president of the assembly at the time was a Brazilian. Anyone remembers his name? Very good. You pronounce it much better than I would. That's why I asked, does anyone remember his name? But he was not just the president, and it's not just that Brazil voted in favor. He also, behind the scenes, convinced many other states, South American states, to vote in favor. So ultimately, the resolution passed by a 33-13 majority. 33 states voted in favor, 13 states voted against, 10 abstained, 1 was not present. All South American states and all Central American states, with 2 exceptions,
voted in favor due to the work of Brazil behind the scenes. Anyone knows who were the states that did not vote in favor? One voted against, it was Cuba. The other that abstained was Argentina. But I will not comment about this because I was told before I came here, one thing Brazilians don't like is if you say anything bad about Argentinians. And the relations involve so many other things. I know many Brazilians are very much passionate about Israel as the Holy Land for religious reasons. Many Israelis, many friends of mine are very passionate about Brazil, about the culture, the food, the drinks, football, music. So much so, take a look, I know it's small, but take a look at the screen. You see here something quite remarkable. This young man, you see him over there, he was kidnapped on October 7th from a nature party. He was kidnapped and held hostage for over a year. Although he was a civilian, he was not a soldier, he was partying, he was dancing. And when he was kidnapped, what was he wearing? A Brazilian jersey. When he was released, his name is Omar Shem Tov, when he was released, he said, "I'm not going back unless I have my Brazilian jersey." So that's his photo when he's back in Israel, with the same yellow shirt. What I want to do for the next 50 minutes is the following. We're going to discuss a phenomenon of racism, an element, an aspect of racism. Racism, let's start with the very foundations. Racism is expressions of hatred or intolerance towards people, not because of something they did, and not because of something they said, but because of the color of their skin, their gender, their sexual orientation, or their faith. And healthy societies, liberal societies, democratic societies do not tolerate racism. Because racism of all kinds injures the dignity and humanity of individuals and communities. Now, the following cannot be stressed enough. There is no good racism and bad racism. Racism is bad. We are going to discuss today one form of racism called anti-Semitism. That does not mean that other forms of racism are less important in terms of our need, our duty as society to address them and fight against them. But one thing that makes anti-Semitism very tricky, one thing that makes it a form of racism that is very difficult to address, is that it mutates and it manifests itself in different ways. And you know, as future lawyers, who intends to become a lawyer here? Your mothers will be so proud. Well, as future lawyers, you know two things that I'm going to say, and they may sound contradictory. One is, it's all about definitions. You need to be able to define a phenomenon in order to address it. If you can define a crime, you cannot indict. If you cannot indict, you cannot convict. And if you cannot convict, the phenomenon will continue, will prevail. So defining very clearly social evils is crucial. But having said that, and this is equally important what I'm going to tell you now. Having said that, we must be very cautious about not falling into the temptation of over-defining and over-legalizing
Because sometimes in life, as human beings, we recognize that something is wrong. We recognize injustice when we see it. We recognize unfairness when we see it. And the law, the strict letters of the law, do not always cover all cases and do not always provide all answers. So it's really crucial to remember, I think, when you study law and when you practice law, law is a means, it's not an end. So we are now going to discuss what makes anti-Semitism anti-Semitism, but we're not doing it as an academic exercise. We're doing it so you can first and foremost in your heart, before it's in your mind, be able to recognize the evil when you see it. Then sometimes the law is the answer, sometimes the law is not the answer. But first with our hearts, first with our intuition, be able to recognize evil when we see it. I said anti-Semitism is a form of racism that mutates. Let's start with a very basic definition that in theory covers everything. Anti-Semitism is hatred directed towards Jews, whether physically or verbally, whether against individuals or whether against communities, because they are Jewish. Not because of something they did as individuals or as communities, but simply because they happen to be Jewish. In antiquity, and in late antiquity, many of those expressions of hatred towards Jews, hatred directed against Jews, were based, at least officially, at least in theory, on religious arguments. Most Jews, not all Jews, but most Jews lived in Christian societies in Europe. Many lived also in Muslim societies where there was far less anti-Semitism at the time. And they were humiliated, degraded, and very much restricted in terms of what they could do. They could not reside wherever they wanted. They could not work in any occupation they chose. They could not attend universities or other institutions of education. When it was days of Christian holidays, they were not allowed to leave their homes. And the argument was, the Jews, not a Jew, not some Jews, the Jews, are responsible as a group for the crucifying of God. They are to be blamed, and therefore they are to be humiliated, persecuted, and tortured. As vicious as this may sound, because there is actually nothing in the scripture to suggest that any of what I said is desired from a theological point of view. But as vicious as all of this sounds, at least hypothetically, this kind of anti-Semitism provided, in theory, a way out. Because if the reason why Jews are persecuted is that they are not Christian, then what can Jews do to solve the problem? Become Christian. Convert. So the anti-Semitism of antiquity and of the Middle Ages was very vicious against Jews, but offered them, in theory, a way out. So we already have one form of anti-Semitism. Anti-Semitism directed against Jews based on the false contention that they are all responsible as a group for the killing of Christ. In modern times, a new form of anti-Semitism developed. Modern anti-Semitism. Modern anti-Semitism, modern racism applied against Jews, directed against Jews, was about a somewhat different idea. There was still a religious component,
But modern anti-Semitism also involved the following two arguments. Listen carefully. One, Jews are an ethnic group, and by blood, by their genes, they are evil, filthy, and corrupt. It's in their blood. They are born like this. Now, do you see the problem already with modern anti-Semitism? You can change your religion. You cannot change your blood. So modern anti-Semitism left Jews with no escape. But modern anti-Semitism also came up with another notion. It also came up with the notion that Jews, who are weak and corrupt and filthy, and all those other negative things, nevertheless dominate the world. They conspired, and now they rule the world. And why do they rule the world? They rule the world because they want to corrupt it. They want to destroy it. The most famous manifestation of this idea, maybe someone knows, was a fabricated book authored originally in Russia called the Protocols of the Elders of Zion. Why did modern anti-Semitism evolve? Why did it develop? Why did we witness during the 19th century and early 20th century, why did we witness this rise of hate against Jews? Well, I think it's worthwhile to dwell on this a little bit, because a lot of the reasons back then in the late 19th century will sound familiar to you if you live today in the 21st century. One reason was that during the 19th century, already in the late 18th century, Jews in Europe underwent two processes. They enlightened, meaning some of them became modern, some of them became less religious, and they were emancipated. They were given equal rights, or almost equal rights, to those of Christians. That means during the 19th century, Jews integrated into majority Christian societies. And they not only integrated, they did very, very well in science, in finances, in culture, and in politics. They became competition. You know, in any university, there is a given number of slots. Not everyone can be accepted to law school. If someone is accepted who wasn't even eligible a century ago, that means you might not be accepted. So that generated animosity. What else? 19th century, especially late 19th century, the rise of nationalism, the rise of national movement all across the world. When people identify with a nation, some of them did so through asking the following question: is everyone who lives around me totally committed to my nation and my nation only? What is it about those Jews? Are they with us or not entirely with us? Another thing that happened, radical movements that gained power, especially socialist movements and communist movements. And those movements posed a threat to regimes, to the old establishments. Jews were disproportionately represented in all the radical social movements, including in communism. Because the idea of a world where ethnicity makes no difference, where religions make no difference, was very appealing to many Jews. So, a way of deflection. I am the Tsar of Russia. I am very much intimidated by those socialist radicals. I see there are Jews among them. What about if I label all the communists as Jews and say they're traitors? One more thing. Scientific theories, especially Darwinism, was distorted and applied by some racists
As if what it argues is that among human beings, there are the strong and there are the weak, and only the weak will survive. Who are the strong? Well, we are the strong. Who are the weak? Well, those who don't look like us. Those who dwell amongst us but don't look like us, the Jews. So the Jews were the easy scapegoat. The Jews were the identifiable scapegoat, the visible scapegoat, the minority that could be targeted, the minority towards any social disaffection, any social anger could be directed against. And this happened first in Russia with great magnitude, in Romania, in Poland, in France, but the ultimate and worst expression of anti-Semitism took place from the 30s onwards in Nazi Germany. And between 1939 to 1945, Nazi Germany and its allies murdered 6 million Jews. 1/3 of the Jewish people, 1/3, wiped out hundreds of communities, hundreds of years of civilization. And it did so in an industrialized manner. It wasn't people with guns roaming around villages. No, it was industrialized. There were death camps where hundreds of thousands of Jews were sent by trains, and they were systematically, by the dozens of thousands, murdered every day. This is not the only genocide that happened in history, but it is unique in a crucial sense. There was no territorial dispute between the Germans and the Jews. There was no financial dispute between Germans and Jews. In fact, Jews were a very constructive part in German society, and yet the Germans convinced themselves that there is this Jewish conspiracy to eradicate Germany and its race from the face of the earth. And they set to murder each and every Jew that lives in the world, wherever she or he live. What did the world learn? What did humanity learn from the Holocaust? The one lesson it learned is that the capacity of human beings to commit evil is almost indefinite. Human beings can be very, very crucial, very, very cruel. And this is crucial to understand. We are not born evil, but we all have a capacity to commit evil, and we have to recognize that. Another lesson that the world learned was that you have to be very careful with defining movements that are radical, that are inflammatory, that are racist as fringe, small, not important. Because with great speed, racists can become from a fringe group to the governing power. And when they do, it's too late. That was the second important lesson the world learned. I say the world learned, but the truth is, there were genocides after the Holocaust. I returned recently from Rwanda. In Rwanda in 1994, 1 million people were murdered. And the international community could have stopped it. France could have stopped it. The United States could have stopped it. They did nothing. And this is 1994, when the lessons of the Holocaust were well ingrained in the minds of so many different people. And today, as you heard in previous presentations, there's a resurgence, once again, of anti-Semitism. But that new wave of anti-Semitism has additional layers to those I already described.
So we already discussed that anti-Semitism can be religious hatred directed against Jews, their conceptualization as genetically born evil, and the allegation, the fabricated allegation, that they dominate the world secretly. What we see today in the world are three additional layers. One is that there are many people who argue that the Holocaust never happened. Why would someone say something like this? Other than to deny the humanity of those who were murdered, to deny their dignity, and to deny the truth. The second thing, and that may sound ironic to you and illogical, because sometimes the people who say the first thing also say the second thing. That is, the people who say the Holocaust never happened also say the Jews are the ones to be blamed that the Holocaust happened. And that is accusing the victim for the crimes of the murderers. And then there is one more thing, and that is the trickiest and most sensitive to address. And that is people who say nothing which rings explicitly and intuitively anti-Semitic because it is directed against the state of Israel. But in essence, it involves the application of double standards or of denial of the right to exist from a state which, as we learned 20 minutes ago, was established through a United Nations General Assembly resolution, and even more so one presided by a Brazilian. So I want to be clear in the legal sense. I'm talking now just about the legal sense. What does it mean that your state, the federal state, the region, embrace the IRA definition? Listen, nothing is more important in a democracy than freedom of speech. It's the foundation of everything. So for any statement, for any book, lecture, movie, to be considered illegitimate, and even more so illegal, the bar must be very, very high. I will personally defend each and every person who criticized the state of Israel, its government, its people, its policies. That is totally legitimate. And people should do so without fear of being considered or accused as anti-Semites. But we see two things with regards to Israel and Israel only, which call for explanation. One is the intensity of criticism. Now you watch the news, so you may have formed this or another opinion about what's going on. But I don't think there is any decent human being who will say Israel is worse than North Korea, is worse than Russia, is worse than Assad Syria. And yet the United Nations adopted more resolutions against Israel than against all those countries together. Why? You have to sincerely ask that question. Why? What could be the motivation other than Jew hatred? And then there is one more thing. Israel is the only country in the world, maybe Ukraine in recent years, but Israel is as an exception, is a country that people feel comfortable in saying it should not exist. It should be wiped out from the face of the earth. Why? What does it mean to wipe it out? What does it mean to wipe it out of the face of the earth? Half the Jews in the world today almost live in Israel. 7 million Jews. What would be the implication of wiping the state out? Why is this state
established in accordance to a United Nations resolution. Why is this state the exception? Other than hatred directed against Jews. Now, the argument I hear from people, and this is a very, very, very important nuance, is the following. Israel is illegitimate because it is a colonialist enterprise. In fact, I even think that today, before this event, there was a post somewhere in Brazil, someone saying, don't come to this event. I'm happy you came. But there was someone saying, don't come to this event because you're helping colonialism. Well, here's the thing. I say this as a historian. The example of Israel is very different to that of countries in the world that are the clear and obvious outcome of colonialist enterprises. Canada, the United States, Australia, New Zealand, and I can go on. Colonialism is about a group of people coming from one continent to another, taking over the lands, and establishing a different state. That is not the case of Israel. Jews lived in the land of Israel way after biblical times. They were expelled. You can argue those who expelled them were the colonialists. But even after they were expelled, some remained in the land without interruption. And when they came back, they purchased the lands in which they settled with money. Not because they were so righteous, but because there was simply no other way to get those lands. That is not the American example. That is not the Canadian example. That is not the Australian example. That is not entirely the New Zealand example. But let's say, just for the sake of the argument, that everything I told you is false. And Israel is a colonial enterprise. If someone comes forward on an American campus, someplace on the East Coast, West Coast, and says, I am against Israel, it should be eliminated because I am against colonialism. And then that person continues, and I am against the United States of America because it's a colonial enterprise, and therefore the United States should be wiped out from the face of the earth. I would not argue this person is anti-Semite. Fair enough, you're against all of this. But that's not the case. It's only Israel that those people want to see wiped out of the face, from the face of the earth. And my question is, why? What is the reason other than good old, or actually bad old, anti-Semitism? Two more words before you can try your luck with the quiz. And I am just reminding you what's at stake. You get 8 out of 10, a nice certificate. You get 10 out of 10, I will personally take you to visit the holy sites in Jerusalem. I mean, that's a big promise. Two more points. Look, when we address, especially as lawyers, jurists, future lawyers, future jurists, when we address the rise not just of anti-Semitism, but of racism and hatred in our societies today, there is something we should not ignore. You have it in your pockets, if you are polite. If you are not polite, you have it in front of you. We are all part, everywhere. We are all part of a very dangerous experiment. It's called smartphones and social media. We don't realize it yet, maybe, but in 50 years we will. No, I often like to think there are those commercials on American television from the 60s. You see a medical doctor coming outside of the surgery room, lights a cigarette, and goes like, oh, there is nothing like a good cigarette to make me relaxed after a long operation. And when you watch this today, you say, well, people so dumb that medical doctors recommended cigarettes? Yes. In 50 years, people will be asking, how did we allow this to happen?
Now, where are the problems with social media? One, also 30 years ago, 40 years ago, there were crazy people out there with crazy ideas, believing in conspiracy theories against Jews, against other minorities. You'll be shocked if you read the data on how many Americans in 1969, back then, before social media, believed that a man never landed on the moon. It's not 1%. It's not 10%. And how many people are certain that Elvis never died, but Paul McCartney did? But 50 years ago, you see, that's the nice thing when you talk to young people. Some of them don't know who Elvis is. They look like, what was he saying? Elvis, who is that? Not to mention Paul McCartney. Well, back then, those people were on the fringes. If you wrote an article and you sent it to a serious newspaper, why I know that Elvis is alive, I met him yesterday in a cafe, you know this kind of. No serious editor would have it published because back then there was a thing called an editor. And you could not get through. Today we are living in the age of the demise of editorialship, of editorial discretion. It's gone. Whether an idea is crazy or not, it will be published. As equally true, there is an assault on truth in our societies, on the very concept that truth exists. Another problem. 50 years ago, if you just happen to believe that Elvis is alive, you will meet a lot of people who will tell you you're crazy. But today, if you Google or you search on YouTube proof that Elvis is alive, because it works, it operates on algorithms, you'll be fed again and again and again with the same concept. This is called the echo chambers. People only hear themselves. Now the truth is, if there are people out there who think Elvis is alive, that's not the biggest problem we face. But when you have people who Google, Jews are responsible for the spread of COVID-19, and then they read again and again on the Facebook pages, on X, they see on YouTube, on other social media, the very same idea echoes, the very same idea being echoed again and again, they believe that everyone thinks as they do. And that's very dangerous. And then there is problem number 3, and that is the narcissistic nature of our societies. Look, I want to share with you something. 3 days ago, in Rio, can you guess where I was? Yeah, how did you guess that? I was in the carnival and there were thousands of people. It was beautiful, but I have to tell you, 80% of the people who were there, they were not there. They were basically not watching the carnival, they were basically watching themselves, watching the carnival and filling their Instagram pages with their presence there. We are cultivating and educating a generation that is groomed to think that they are the center of the universe. That is what social media does. Why? You are in the carnival, you paid a lot of money, enjoy! You are not the story. It's the people who prepared for a year and trained for a year to do so. They're the story. No, I am the story. The basis of tolerance is the ability to feel empathy towards people. Not apathy, empathy towards people, other people. If you don't feel that, you can be tolerant. And one of the reasons why our societies are growing so intolerant is precisely that. Now what can you do?
This is a diverse audience, so I'll focus on 2 or 3 things before we start the quiz. Maybe it's a good time to already maybe distribute the quizzes. What can you do? But please stay with me for just 3 more minutes because this is important. What can you do as lawyers, as jurists, as future lawyers, future jurists? One thing, law enforcement is always about prioritizing. I mean, there is so much to deal with, we have to prioritize. However, I'd like you to reflect on the following point. We use the term minor incidents too leniently. Someone walks on the street and someone shouts at him or at her, "You dirty Jew," or dirty something else. That's a minor incident. No one will be indicted. The police will not even investigate. But for that person, the sense of security is gone. So yes, we need to prioritize, but be very careful with using the term minor incidents when it comes to racism. Very few incidents are minor. I'll share with you just one story about this. It's not about a Jew, it's about a Muslim. A Muslim friend of mine, Turkish Muslim. I can't remember the exact year. If there are football fans here, maybe they remember Germany winning the Euro 1996. He went to celebrate in the town square of Frankfurt. A Turkish German, a Muslim German. Someone approached him and knocked on his back, an ethnic German. And he asked him, "Why are you here celebrating? Germany won, not Turkey." That friend of mine still carries the pain and the intimidation of that incident till this very day. We are 2025. So I'm saying when it's about racism, there are no minor incidents. And as a society, we need to have this in mind. The other thing is, don't keep silent when you see a wrong committed. Because most wrongs committed in our world are not committed because they are evil people, but because they are people who are indifferent. Have always in mind that you can make the difference. And in many cases, you can make the difference. And finally, and this is number 3, do not underestimate the value of the many good people that are out there. Meaning that you can forge alliances and you can find friends. You can find people to cooperate with you, even if you think they are not those kind of people. I sometimes feel that Jewish organizations are too much inward looking. They're not reaching out enough to other communities. They're underestimating what can be achieved by cooperation. So these are my main advice for you. And now you have exactly 5 minutes. And here is what you need to do. There are statements on those sheets that you got. Your job is to ascertain whether in accordance with the IRA definition, those statements constitute anti-Semitism or not. If you think they are anti-Semitic, then mark yes. If you think they are not anti-Semitic, mark no. We're going to resume our discussion in exactly 4 minutes. Remember the grand prize, yeah? Let's have now. Let's switch to the next slide. Not the next slide, the one after the next slide. Okay. Of course. Please. My name is Sergio.
saw a list of all the books that you've read. Which one do you like the most? Writing. Oh, wow. Listen, books are very expensive in Brazil. Most of these guys would love to read more of your stuff. Tell me the one you like the most. It really depends on what interests someone, because... No, to you. Which one did you enjoy writing the most? Enjoy writing the most? Wow. I have to be honest, writing a book is never an enjoyable experience, so... Is that the slide? That Sorry? slide? Yeah. No, actually it's the next one. No. Basically it's the final one, the slides. No, that's the movie that I'm not going to watch. Yeah, exactly. So maybe we can switch to the next one. Very good. And then just every time that I say one, we can switch to the next one. How are we with time? It's okay. I can't hear you. Can I? No, you don't need to bring it to me. No. What? Yeah. If the statement is anti-Semitic, mark yes. If it's not, mark no. Yeah. Okay. Just for those who asked, I explain again. If the statement you think is anti-Semitic, mark yes, it's anti-Semitic. If you think it's not anti-Semitic, mark no. Only you will see what you did. It's a trust quiz. Don't worry. Okay, are we ready? Can we start? No? Okay. שיהיה להם עוד פיד באינסטגרם. כן, Okay, I think we are good to go. Are you all with those sheets in front of you? You have 1 more minute. 1 more minute. But I'm not, only you will see it, so you know what you did. And now you will know if you did well. Okay. Okay, your time is up now. Now we are gonna go. Hey, the court is in session, please. Now we are gonna go through the quiz. I'm gonna read the questions. You can also see them on the board.
Before we do that, let me just thank the organizers for making this event possible. And I have to say a word of thank you. Now listen, the word of thank you is the most important thing, so you have to pay attention. A word of thank you to the Israeli embassy. They spent months preparing this event, so I think they deserve a round of applause. We have the ambassador and his deputy here, and just about Brazilian-Israeli relations, just that you know, the deputy ambassador had a son born here last week, a Brazilian-Israeli, Shaket, so I think that deserves also a round of applause. Yeah. Good. And now let's start. First statement. Shh, you have to be really, really quiet now. First statement. Jews control finances, politics and media around the world and use their power to dominate and corrupt other nations. Is that an anti-Semitic statement or not? Who thinks it is? You're right, that's easy. Jews don't control finances, politics and media. We wish. We don't. Second. Only 500,000 Jews were murdered by the Nazis and their allies. The so-called Holocaust never happened. Is that, according to the IRA definition, anti-Semitism or not? Good. Number 3. The Israeli government advances wrong and dangerous policies and should be replaced. Is that anti-Semitism? That is not anti-Semitism. That is legitimate political criticism. Why would it be anti-Semitism? It's a democracy. Some people like the government, some people don't like the government. Very simple. Not every comment made about Israel is anti-Semitism. If you criticize the government, that's not anti-Semitism. Number 4. The Jewish people are responsible for crucifying Christ. Anti-Semitism or not? Yes. It is anti-Semitism. A, that is not what the scriptures say. B, that's not what the church says. C, I am part of the Jewish people, and am I responsible? I mean, it's 2025 now. So obviously that is a false, inflammatory statement. It's wrong. Number 5. It's getting more difficult. Israel is a colonialist enterprise and does not have a right to exist. Is that anti-Semitism? If someone said, Israel, the United States, Canada, New Zealand, Australia, Argentina, and Brazil are colonialist enterprises and do not have a right to exist, I would say, well, you're stupid, but you're not an anti-Semite. You have a right to be stupid. But no one ever says that, which is why, because this statement signals out only Israel and calls for its total destruction. That is why this is an anti-Semitic statement. Number 6. Jews have a weak nature, but are all very good with making money and in science. Is that an anti-Semitic statement? It is. But this is tricky, and here is why. Not every generalization I make is necessarily racism. If I say, for example, 1 in 400 Jews in the world, 1 in 400 people in the world is Jewish, it's a fact. And then I say 1 in 4 people in the world who won a Nobel Prize in the sciences is Jewish. That's also a fact. And then I say Jews as a group contributed to science 100 times more than the share of humanity. That's again a fact. It may not be because they were Jews. Maybe there is another explanation. But a statement of fact is not racism. No more than if I say Brazil won the World Cup 5 times. That's not racism. But when I generalize, if I say all Jews are bad or all Jews are good, that's racism. So what makes this statement racist and anti-Semitic is the generalization, which is false. Number 7.
Is it anti-Semitism or not? The American administration should be more balanced in its approach to the conflict in the Middle East. That's not anti-Semitism. You can agree, you can disagree, that's a political debate, not anti-Semitism at all. Number 8, the existence of synagogues and mosques in our Christian societies has a negative effect. Is that anti-Semitism? What if I take out the word synagogues from this statement? Then it's no longer anti-Semitism, but it's still racism and it's still illegal. It's only racism applied against Muslims. Remember, there is no good racism and bad racism. Racism is bad. Number 9, the time for a two-state solution is now. Is that anti-Semitism? Not at all. I mean, this is a political statement. This is a political statement of people who believe, and that is the view of the international community at large, that the solution to the Arab-Israeli conflict is the establishment of a Palestinian state next to Israel. That is not an anti-Semitic statement. But what about number 10? Palestine will be free from the river to the sea. Is that anti-Semitism? Yes, because what a lot of those American college students don't realize is the river is the Jordan River. And the sea is the Mediterranean. And in between, you have 7 million Jews. And if there's going to be Palestine over all of that territory rather than on part of that territory, then the Jews will not have a state. And then what would Osvaldo, what would he think? Who got more than 8 out of 10? That's a lot of certificates to give. Who got 10 out of 10? Who got 10 out of 10? Nice. Take my email. When you're in Israel, give me a call. Good. Okay, it was a pleasure. Thank you so much for being here. Senhoras e senhores, gostaria de convidar a presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB-DF, doutora Clarita Maia, para fazer o seu encerramento deste painel. Doutora Clarita, por favor. Good, so now they can get the certificates? They can get the certificates now? Boa noite a todos e todas. Eu passo a palavra aos mediadores Natália e Dr. Saul para as perguntas. Senhoras e senhores, pedimos um pouco de silêncio para ouvirmos os mediadores deste painel. Muito obrigado. I know, but first of all, thank you very much, Professor Uria. It was a great lecture, one of the best about the team, in a very exciting audience. And I will open just for one question, if someone has, because we don't have a lot of time. Yeah, maybe it's time for the certificates. Yes. Oh, yeah. Okay. And if someone has some doubt, me, Saul, and Clarita are still available to respond any questions. Good. So thank you very much. Thank you very much for being here. Toda rabá. Eu vou dar a vocês os certificados de participação, por gentileza. I will give you a certificate of participation. This event is just symbolic, but it's a piece of material that demonstrates our appreciation of your very important speak here.
Obrigada, pessoal. Pessoal, nosso próximo palestrante é o juiz criminal Franco Fiumara, da República da Argentina. Ele traz um assunto extremamente importante. Quem de vocês, da nova geração, souberam do atentado terrorista à assistência mutual israeli da Argentina, ou seja, as sinagogas e a uma associação israelita em Buenos Aires? Quem de vocês conhece essa história? Isso é bom. Quem não conhece, tem uma série no Netflix chamada Nisman, o promotor. É a história de um promotor judeu que foi assassinado porque ele estava muito próximo de descobrir a verdade. Sugiro muito a vocês. Esse é o episódio mais dramático da América Latina. Foi o maior atentado terrorista da América Latina. Sabemos que Pablo Escobar fazia vários atentados terroristas, explodia aviões, etc. Mas esse, definitivamente, em número de vítimas e em intencionalidade específica, ele foi o maior. Tá? Foi voltado contra comunidades judaicas na Argentina, em Buenos Aires. Na América Latina, a comunidade judaica argentina é a maior, a mais numérica. E foram identificados, sim, os suspeitos, só que há muitos problemas para levá-los perante a corte. Só que o doutor Franco Fiumara, hoje, precisamente, e que simbólico, que coisa bela, talvez no dia de hoje, 2h30 da tarde, foi promovida uma lei, promulgada uma lei argentina que vai permitir processar e julgar essas pessoas. Olha que emblemático no dia do nosso evento. Eu quero que vocês ouçam, por gentileza, chama a mesa, doutor Franco Fiumara. Chamo também à mesa a doutora Elisa Ribeiro, nossa secretária da Comissão de Relações Internacionais, espero que em breve nossa vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais. Eu peço à TI da OAB para passar a apresentação do Dr. Franco Fiumara. Juiz criminal, pesquisador acadêmico e assessor do Departamento de Direito da Universidade Natural La Matanza, doutor em Ciências Jurídicas, doutorado em Ciência Política, mestre em Direito e Relações Internacionais, especialista, pós-graduação em Tecnologia Analítica para a União Europeia e Mercosul, Universidade de Bari, Itália, membro do programa Personnalité d'Avenir, França, condecorado como oficial da Ordem das Estrelas da Itália, cidadão ilustre, convidado de várias cidades argentinas, coordenador acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, UNLAM, coordenador conselheiro honorário acadêmico de estudos de pós-graduação, Universidade Nihongaku, conselheiro honorário da Faculdade Interamericana de Contencioso, professor de graduação e pós-graduação em Direito Processual Penal, Ética e Direitos Humanos, Direito Penal Internacional, Direito Internacional Humanitário, membro e professor visitante do Yad Vashem, que é o Museu de Memória do Holocausto de Israel, professor emérito da Universidade Aldo Moro de Bari, Itália, bolsista acadêmico do Centro de Diálogo Transatlântico para Investigação e Acusação dos Crimes de Guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, consultor acadêmico das Comissões de Justiça e Legislação Penal da Câmara dos Deputados da Argentina para a implementação do projeto de lei sob julgamento à revelia, e é dessa lei que ele vai tratar hoje, cursos na França, Polônia, Alemanha, palestrante internacional, palestrante internacional especializado em antissemitismo e Shoah, geopolítica e antiterrorismo, direitos das vítimas, história dos processos jurídicos internacionais, Nuremberg, Tribunal Especial para o Líbano, TPI de da Haia, Corte Internacional de Justiça, processos à revelia, com inúmeras publicações e artigos acadêmicos e livros, entre os quais se destacam a implementação dos julgamentos à revelia na Argentina, medidas complementares contra a impunidade e antiterrorismo, educação e justiça como métodos de prevenção de genocídios, Shoah e genocídios dos séculos XX e XXI, o voto dos cidadãos italianos no estrangeiro, Rússia, turismo temático, aulas sobre o direito processual penal, coautor de Racismo e os Taxas, Política de Horror e Recomeçar, colunista convidado em vários veículos de comunicação nacionais e internacionais. Com vocês,
Dr. Franco filmar. A palestra vai ser em espanhol, não há tradução simultânea, mas ele vai falar despacito. Espero que me entiendan. Ahora sí. Gracias, profesora Clarita. Un honor estar para mí aquí, hermanos brasileños, con todos ustedes. Esto me entienden, es sencillo. Quiero agradecer a la Academia Judaica de San Pablo también por la invitación. Y para mí es un doble honor estar aquí ante ustedes, porque se van a convertir en embajadores de la lucha contra la Shoah, en saber difundir lo que es también la transmisión de que nunca más haya un holocausto, pero en especial en estos momentos luchar contra el cruel terrorismo sembrado entre ellos por el grupo Hamas y Hezbollah. De eso no nos podemos olvidar nunca. Por eso, señor embajador, quiero agradecer su presencia en dignificar y honrar este auditorio que usted también lo hace. Yo con todo esto también es noble porque uno le quita muchas horas a la familia y quiero tener el agradecimiento a ellos y a mi familia, que también aquí me acompaña, la familia Machado. A través de mi señora no pudo venir, pero para mí es un doble, un triple honor. Amigos, solo quiero, ahora sí, entrando en el tema, con esto, Clarita, ¿me explicas vos? Decime el paso con ¿no? Acá estamos, ahí estamos. Apunto para allá, con el de derecha. Sí. Gracias. Gracias, profesora. Me olvidé de agradecer a esta casa digna, a este colegio y esta orden de abogados también. Amigos, quiero que hagan solo un breve trabajo. Mírense a sus lados, por favor. Mírense. Para arriba, abajo. ¿Qué ven? Uno solo que me diga, ¿qué ve? Personas, somos todos iguales, somos todos personas. Fíjense en qué sencillo, dos cosas nos diferencian en este auditorio: la vestimenta, que es nuestro gusto personal, y algo que nos diferencia también tanto en Brasil como en Argentina, que nos hermana, que es el fútbol, que es la banalidad, porque estamos hechos en la vida cotidiana de banalidades también. Pero lo que no podemos banalizar es la historia del Holocausto. ¿Y por qué les menciono que todos somos iguales? Si no entienden, me hacen seña y hablo más despacio. Si ustedes miran esta primer placa, fíjense que yo escribo dos secuencias en la historia, una mediata y una inmediata, pero que las dos tienen plena actualidad. No supimos entender las alertas tempranas que el nazismo, allá por 1920, 1925, con la descripción de Mein Kampf, y después con la subida de Hitler al poder en 1933, y el mensaje de Hamas en 1988 y su carta fundamental, ambos tienen discursos de odio y de eliminación y de eliminación de un pueblo en especial en la tierra, y que es el pueblo judío. No pudimos parar a tiempo al nazismo, y el nazismo no es historia, es actualidad. Y hay neonazis. ¿Y por qué empiezo con esto? Por una cuestión que hace a la lectura de mi lucha, Mein Kampf. Hay un capítulo, estimados amigos, que Hitler le dedicó a Latinoamérica. ¿Ahora me escuchan mejor?
Pasa el micrófono. Gracias, gracias. Quien sabe, sabe, embajador, el que no aprende, como digo yo. Hay un capítulo que Hitler le dedicó a América Latina y se llama Nacionalidad y razas, que muy bien Yad Vashem, en una versión que estuvo el profesor Yehuda Bauer, explica todas estas cuestiones, y nosotros, los latinoamericanos, somos tildados como mestizos, impuros por Adolfo Hitler. Es inentendible por este motivo que en América Latina existan neonazis. Son nuestros enemigos viscerales. No lo podemos permitir. Y esta misma conducta, pero no de orden racial, sino de orden religioso, y de eliminar a un pueblo que, como bien dijo uno de los profesores, comienza con los judíos, pero no se sabe dónde termina, es la misma conducta que emplea Hamas desde un punto de vista de implementación religiosa. Fíjense, yo ya voy a llegar a algo que la profesora Clarita les explicó, y ahí voy a recurrir a la colaboración de la doctora Elisa como traductora. Hay 3 cuestiones fundamentales en la lucha contra el antisemitismo. Primero, fíjense que es el terrorismo yihadista. Segundo, los actos criminales antisemitas, como bien nos explicó magistralmente el profesor Lottenberg. Y tercero, por eso les agradezco a ustedes, y yo tendría que ponerme de pie ante ustedes y aplaudir los que están aquí, es la educación jurídica, la educación en derechos humanos universales, porque como empezamos con el juego, somos todos iguales ante la ley, según el Estado, y quien es religioso, ante Dios. Nada nos diferencia, solo nuestro gusto. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Y quizás aquí es la parte y el nudo principal de una noticia muy importante que necesitamos que nuestros hermanos jurídicos brasileños y paraguayos quizás nos acompañen con este logro de la comunidad jurídica, de la comunidad judía y de los políticos que después de 30 años, 35 años capacitaron. Tuvimos en Argentina los 2 mayores atentados antisemitas en el continente americano en general, sacando el 11 de septiembre, y en Argentina en particular. En la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y en la Mutual Amia Hidaya, el 18 de julio de 1994. ¿Qué ha sucedido? Llegamos al día de hoy sin poder juzgar a los perpetradores. ¿Y por qué no los pudimos juzgar? Redes de complicidades, fallas en el sistema de justicia, fallas en las agencias del Estado, pero algo principal. Fíjense, la triple frontera, como podrán ver, donde hay un nudo de miembros que oportunamente han apañado y han colaborado con los atentados en la República Argentina. ¿Y cuál fue la solución luego de muchos años de lucha y de no poder sentarlos como acusados a los que están identificados, que próximamente los vamos a ver y se van a sorprender? Hoy le mostré a la profesora Clarita y también le mostré a Elisa un documento que me acaba de enviar el ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, en el cual el gobierno de la Nación Argentina promulgó una ley de juzgamiento en rebeldía, de la cual sobre 27 que fueron presentadas en la Cámara de Diputados,
3 en el Senado, pero por primera vez un Ejecutivo Nacional presenta una ley que tomó Estado ahora, de la cual más de 20 de esos proyectos yo estuve como informante, me pueden ver como académico, informante a los diputados y o a los senadores o a los ministros de este gobierno. Se logró esta ansiada ley. ¿Qué es lo que nos permite esta declaración de rebeldía? Poder juzgar en el término de 10 días después de algunas de los planteamientos que seguramente harán los defensores, a los miembros del gobierno de Irán que cometieron o participaron en el atentado, como así también del grupo terrorista Hezbollah. Y este es un avance notorio porque por primera vez en 31 años va a haber justicia para las víctimas mortales, para sus familiares que están desamparados y también para la sociedad argentina y la comunidad judía en Argentina y en el mundo. Porque donde podemos juzgar a los criminales hay un documento, una tesis de maestría de la profesora Catherine Sinking de la Universidad de Harvard que dice que donde se juzgan a quienes cometen este tipo de crímenes, baja la posibilidad de que haya nuevos crímenes. Y esto significa que es posible lograrlo y trabajar en materia de prevención. Este documento, lo va a tener la profesora Clarita, lo va a poder distribuir entre ustedes, porque por una cuestión de respeto no quiero extenderme mucho, pero quiero que si observan el cuadrito de abajo, vean una cuestión. Hay un brasileño de la Triple Frontera que colaboró activamente en la red de comisión del atentado y otros que obtuvieron la ciudadanía paraguaya. Los de Paraguay se fugaron a Líbano, el brasileño, Brasil no extradita ciudadanos nacionales, pero ofrece juzgarlo. Es Omairi. Fíjense cómo es necesario trabajar hermanadamente estos tres países en cuestión de seguridad, pero también de juzgamiento. Hablado esto y del avance que vamos a tener en el transcurso de este año y que va a repercutir en Brasil, también como le manifesté, y en Paraguay. ¿Qué es lo que necesitamos? No dejar pasar ningún acto antisemita sin denunciar. Es importante realizarlo, ir a la justicia, recurrir y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Hay que buscar justicia, perseguir justicia, como nos enseña Sedek Tirdov, justicia perseguirás, y de eso tenemos que estar amparados los abogados. En Argentina tenemos, decime si querés, en Buenos Aires, en Argentina, tenemos una ley antidiscriminación. Está el material, está traducido en portugués, se los va a hacer llegar la profesora por una cuestión de tiempo, pero la ley no es efectiva. Ley cuya pena es baja y no es detenible, no cumple un efecto disuasivo, un efecto preventivo. Entonces, es lo que nos sucede. ¿Qué ampara esta ley? Cuando uno hace críticas por diferencias raciales, cuando uno discrimina por su religión, cuando uno discrimina por su color de piel, y en definitiva, lo que el tipo penal de genocidio legisla en el Tratado de 1948, lo llevamos a una mínima cuestión que es esta ley de discriminación y los actos que producen eso. ¿Qué pasa?
Hay luchas que son difíciles de llevar en derecho penal. La analogía no es aplicable, entonces al no contar con un delito o un tipo penal que diga antisemitismo, tenemos que ir a la educativa, y ahí entra en juego positivo la definición del IRA, que ya mucho se ha hablado al respecto y la pueden googlear y pueden dar con ella. Entonces tenemos delitos que no persuaden, delitos que son de carácter más que nada funcionales para poder llevar algún tipo de mediación, que creo que es lo que explicó uno de los profesores con un periodista de Brasil. ¿Y para qué nos sirve a los juristas esta definición no vinculante? Para que aprendamos, para que nos eduquemos qué es el antisemitismo, y nos da ejemplos prácticos, sobre todo para los jueces y abogados y fiscales, para que sepamos cuando hay un delito o no por un acto antisemita. Sería una especie de exposición de motivos para poder jugar con los actos de discriminación y decir, esta discriminación es un hecho antisemita, es juzgable y es condenable. Y de eso se trata esta ley en su simplificación. Por primera vez, hace muy poco tiempo, se pudo juzgar por pintadas neonazis o nazis en la provincia de Entre Ríos, y recibió una pena. Quien se pintó y fue justamente llevado a la detención, pero después fue liberado. Pintó esvásticas, pintó otras cuestiones inherentes y ofensivas a la comunidad judía, pintando esvásticas sobre el Maguen David, sobre la estrella de David. Bueno, esto resultó ofensivo y estuvo como amicus curiae, que bien habló Fernando Clottenberg, la DAIA, que es el organismo que representa políticamente a la comunidad judía de Buenos Aires, de la cual tengo el honor y ellos me permiten colaborar permanentemente con asesoramiento. Pudimos lograr una condena, porque es una grave ofensa a los pertenecientes a la comunidad judía. Pero amigos, también quien leyó aquí, creo que fue Fernando, la definición del IRA, a todos los que quieren al ser humano por su cuestión de pertenencia, porque el IRA también habla a instituciones o personas que simpatizan con Israel y también puedan sentirse ofendidos por cuestiones como esa. Yo me siento ofendido porque sé que después de lo que escribió Hitler en Mein Kampf, también podría ser víctima del nazismo, porque él me consideraba mestizo, como a ustedes también los consideraba Hitler en su libro, y es lo que leen los neonazis. ¿Tiene vigencia Mein Kampf? ¿Saben que ahora, después del 7 de octubre, uno de los libros mayormente encontrados, y quizás me pueden corregir o corroborar, a los miembros de Hamas, a los terroristas, era Mi lucha, traducido en árabe? Yo lo puse en la traducción en árabe, como también en Pakistán y en muchos países, que es muy leído todavía Mein Kampf, con el daño que produce. Y aquí, un acto de la comunidad judía público en la provincia de Bahía Blanca, por primera vez una persona que insultó y agredió a la comunidad judía presente en el acto verbalmente, llegó una condena al Tribunal de Casación, máximo tribunal penal de la República Argentina, que no solo ratificó, dijo sí a la condena, sino que también hizo un voto en base a la definición del IRA brillante, explicando por qué debemos luchar jurídicamente contra el antisemitismo. Esta sentencia está en español, también la van a tener a disposición ustedes en forma inmediata. Acá ven cómo hacen pintadas constantemente después del 7 de octubre
de 2023 sobre las instituciones, escuelas judías, pero esta está en investigación, en un allanamiento por drogas, pudo vincularse al quien pintó esto como una banda neonazi, fíjense lo que les explico, y está en pleno estado de investigación, pero se los puede llevar a juzgamiento. Y aquí, algo muy importante, del cual fui testigo, declaré 2 horas 40, jamás me voy a olvidar porque era el cumpleaños de mi señora, de Carita Machado, y tuvo que esperarme sentadita en el tribunal, esperando a que yo declare en el día de su cumpleaños. Este político, envalentonado con Hamas y defendiéndolo públicamente, pseudo político, Bodar, fue absuelto en primera instancia, donde declaramos en mi carácter como perito técnico, podría decir, con mi condición de juez no puedo hacer otra cosa que hacer lo que significa la definición del IRA y trasladarla al campo jurídico, que es lo que se hizo. Y esta persona, aparte de decir Israel genocida, del río al mar fuera los judíos por una Palestina laica, se ve que este muchacho o es muy malintencionado o no entiende nada de lo que significa la faz genocida de Hamas, pero por suerte la Cámara Revisora, la Cámara Superior, la Cámara de Apelaciones, revirtió el fallo de primera instancia y condenó a un político por el delito de antisemitismo por primera vez en la República Argentina. Le estoy trayendo un fallo del 30 de diciembre del 2024, hace escasos 2 meses, y ahora se encuentra ante el tribunal, hasta la Corte Suprema de Justicia, porque recurrió. ¿Cómo juega la política? Partidos neonazis, a veces, que siguen jugando y apoyando. Biondini tuvo recursos del Estado para poder imprimir las papeletas, las boletas electorales. Muy lamentable. Muchas gracias, te lo acepto. Y lamentablemente fue la justicia, la otra cara de la moneda, la otra cara de la verdad, quien autorizó esta entrega de dinero. En su momento el juez Lijo, y acá está justamente la autorización judicial por un amparo presentado. Este fallo es otro fallo, como les dije, ley que no disuade, ley que para mi punto de vista falla y habría que trabajar al respecto. Yo llevé a la DAIA una propuesta para presentar ante la Cámara de Diputados que tenga el tipo penal de antisemitismo. Y generalmente, ¿qué sucedió acá? Un grupo de neonazis contra la comunidad LGTB, contra la comunidad judía en particular, hicieron atrocidades con golpear, con palear, con palos y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y esta Cámara Federal los condenó a más de 9 años de prisión de efectivo cumplimiento, y esta sentencia está también confirmada por el máximo tribunal penal del país. Ahora bien, yo quiero mencionarles acá la importancia de la educación y ratificar la cuestión del IRA. Y prácticamente voy a ir concluyendo por si me quieren hacer preguntas, y voy a volver a esta imagen, ¿no? Fíjense, y hoy si puedo volver a la de atrás. Son argentinos, israelíes, judíos, seres humanos como cualquiera, iguales. Porque Argentina, esto creo que fue un shock impactante cuando supimos las atrocidades que el grupo Hamas hizo con los bebés de la familia Viva, con su esposa, asesinados fríamente de la peor forma que ustedes imaginen, cuando todos teníamos esperanzas de que entreguen a la familia. ¿Y qué nos enseñó en su libro Reflexiones el profesor Yehuda Bauer de Yad Vashem, que tuve el honor de conocer y realmente creo que fue uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida? Y soy una persona que después de que dejé el fútbol profesional
me dediqué a la academia. Fíjense cómo a veces la vida cambia. Y me dedico a esto que hacen ustedes aquí, hoy, que es el bien absoluto, por difundir esto y ayudar a que nunca más suceda o llevarlo a la justicia para condenar y perpetrar a los criminales. ¿Qué nos enseñó Yehuda Bauer en Reflexiones? Que el holocausto debe ser comparado para que nunca más suceda. Lo que jamás se puede hacer para no banalizarlo, como empecé hablando del fútbol, es equipararlo, porque fue un hecho único y que todos tenemos que trabajar para el nunca más, que así sea. Yo con esto concluyo. Quiero agradecerles a todos ustedes aquí que hayan estado. Quedo abierto a preguntas, sí que hay tiempo. Pero lo principal de todo, amigos, que ustedes tienen que llevar adelante, una sencilla razón: convencer o convencerse como abogados que el procedimiento en ausencia, en rebeldía, en contumacia de los acusados es una forma de dar justamente reparaciones a las víctimas en cuanto a las palabras memoria, verdad, justicia y reparaciones, como nos enseñan todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso hoy me encuentro aquí con la ilusión de que definitivamente podamos juzgar a estos criminales, tanto iraníes como miembros de Hezbollah o libaneses, para que después en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de que haya condenas, pueda monetariamente cortar el flujo económico de la República Islámica de Irán y del grupo de Hezbollah, porque hay una sola forma de luchar contra el terrorismo y es cortarle los flujos de dinero. Sin dinero no hay terrorismo y vamos a tener un mundo mejor en el cual todos vamos a estar hermanados. Muchísimas gracias, gracias a la organización, gracias a todos ustedes. Por favor. Passamos à audiência a possibilidade de dirigir ao doutor Franco Filmara algumas perguntas. Passamos à audiência a possibilidade de dirigir ao doutor Franco Filmara algumas perguntas. Alguma pergunta no prelo? Alguém tem algo a levantar? Doutor Franco Filmara, foi um enorme prazer ter aqui, na verdade. É simbólico e é histórico que ele tenha vindo à OAB-DF justamente no momento, no dia em que é promulgada uma lei tão importante que vai fazer, finalmente, com que aquelas pessoas responsáveis pelos atentados contra a comunidade judaica, novamente, repito, a mais numerosa na América Latina, que é da Argentina, que sejam... Opa, melhorou? Alô, alô. Agora sim, né? Que sejam finalmente processados, julgados, condenados. Muito obrigada, doutor Franco Filmara. Uma pergunta. O senhor entendeu? Os crímenes foram prescritos ou não? No. Não, por quê? ¿Puedo contestar? Sí, sí. 1968, Tratado de Imprescriptibilidad, en la cual Argentina adhirió como ley en el año 70. Brasil creo que por ahí también adhirió crímenes que son imprescriptibles. Por la resolución 95 del 9 de diciembre de 1946, son justamente principios del derecho, las sentencias y el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para los delitos de genocidio, lesa humanidad, guerra de agresión y también, se me está escapando, lesa humanidad y crímenes de guerra, que es importante esto. Por eso hay algo más que es muy importante, porque tanto Argentina, tanto Brasil, tanto Paraguay, es a los tres países que hago referencia,
nos debemos justamente al Pacto de San José de Costa Rica, que es que controla justamente la aplicabilidad de esto. Tanto el Tribunal Latinoamericano de Derechos Humanos en el fallo Liacat contra Surinam, que ahora voy al concreto, pero el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, que es del Consejo de Europa, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, nos autoriza a hacer los juicios en ausencia para poder tener el objetivo de reparaciones bajo dos puntos de vista. Falta la notificación, que esa notificación sea suplida por un recurso de revisión, de apelación, incluso de las sentencias, como hizo Francia en el caso Le Bataclan, Stade de France, Charlie Hebdo, hechos cometidos en el 2015 y ya juzgado, como sabemos, Tribunal Especial Internacional para el Líbano, para el asesinato de Rafik Hariri, primer ministro libanés de origen sunita, con la presidencia cristiana maronita, y que no pudieron juzgar a los criminales de Hezbollah escondidos en el Valle de Beca, de los cuales uno, nada es casual, todo es causal, es Ayash, que era yerno de Muñez, que fue el miembro de Hezbollah que estuvo operativo en la triple frontera y también en la República Argentina en los dos atentados. Entonces, con toda esta secuencia y los delitos, por lo cual son imprescriptibles para la humanidad y para la República Argentina y para el Estatuto de Roma, son recurribles a través de los tiempos, perseguibles a través de los tiempos. Y con esto concluyo, el fallo Liacat contra Surinam nos enseña, porque así dice la sentencia de la Corte Interamericana, que el derecho procesal no aplica retroactividad o irretroactividad, porque las formas, con un latinismo lo menciona, actus tempis applicables, las formas son aplicables a partir del momento que el Congreso Nacional la legisla, la reglamenta y lo sanciona con fecha de ley. Y lo único que no puede ser retroactivo son los delitos, los tipos penales. Con eso podemos juzgar en ausencia la ley que está en vigencia y que entrará en vigencia, estimados amigos, el viernes de la semana que viene, como bien dijo la profesora Clarita, es una novedad que ni en Argentina todavía pudimos transmitir, que estamos en condiciones de juzgarlo en base al fallo Liacat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que he dado respuesta a tu pregunta, si es posible. Gracias. Alguma outra pergunta? Por gentileza. Muy buena pregunta, me lo hace todo el cuerpo diplomático acreditado en la República Argentina en general, o sea que no es una pregunta sencilla, está muy bien lo que pregunta. Esta ley, de la cual formé parte, menciona expresamente para delitos, crímenes cometidos en el territorio nacional soberano argentino y lo que ello significa. O sea, soberanía marítima, territorial y también las embajadas en el exterior o barcos en el exterior o aviones en el exterior. Ahora hay algo, estimados oyentes, que se llama doble juzgamiento. Israel está llevando adelante los juicios, la denuncia y las investigaciones. En Argentina se presentaron. ¿Cómo se lo puede juzgar? En ausencia no,
porque si no es muy peligroso, porque hay denuncias de la época del franquismo, hay denuncias de Ucrania, que ustedes pudieron ver en el currículum que la profesora Clarita describió. También defiendo los derechos de Ucrania, estuve invitado en exposiciones incluso en Ucrania. Se puede jugar por la jurisdicción universal, que es distinto. Pero en ese caso igual se hace la jurisdicción, que hay una denuncia hecha contra Hamas, pero igual en ese caso necesitamos que sean detenidos. Ahí está. Alguma outra pergunta, por gentileza, senhora? Qual é o seu nome? Como? Sofia. Sofia, por gentileza. Uma espécie de supervisão, investigação. Monitoramento. Ok. O senhor acha que pessoa... Perdão, estou me quedando louca. ¿Sabes? Exacto. Si hay una necesidad o si sería prudente que haga un monitoramiento de personas antisemitas. Muy buena tu pregunta. En una de las placas, yo por tiempo no pude, solamente mencioné a la Academia Judaica, a que la directora es Kelly Tacoen, que gentilmente siempre me invita a participar. También hay un centro de monitoreo que es del Congreso Judío Latinoamericano, que el profesor Lottenberg forma parte. En Argentina es Ariel Seiler, que hace el relevamiento a través de las páginas digitales. Es muy necesario hacerlo, muy justo. Son la universidad pública que trabajo en la Universidad de La Matanza. Llevamos un tipo de también de monitoreo zonal en donde está la universidad, pero con colaboración con Marisa Brailand de DAIA y también con Ariel Seiler del Congreso Judío, y en especial lo que ya lidia, no solo Olinda, o va hermanado con el antisemitismo cuando es de terrorismo. Yo trabajo mucho con Israel, con Hassat Asheni, con Gabriel Ventasgal, que nos nutren mucho de material también sobre la lucha del monitoreo del terrorismo antisemita en el mundo, porque puede tener anclaje en la República Argentina. Entonces es importantísimo tenerlo, pero fundamental educar, hacer capacitación a abogados, a estudiantes y a todos, porque el mundo jurídico tiene que aprender de esto y que no es historia, es actualidad plena, tanto el neonazismo como los yihadistas antisemitas. Qual é o seu nome? Ana Laura, por gentileza, Ana Laura. Sí, Yehuda Bauer es un divino. ¿Qué lo tuviste en la universidad? Ah, sí, están, sí. Los hermanos son, mira, esto partió el corazón de los argentinos. Yo trato de no equiparar, pero sí comparo. Pero ¿por qué comparo, amigos? Para que ustedes sepan cómo hay que prevenir las cuestiones, ¿sí? Alertas tempranas.
Cuando alguien habla en su carta fundacional de eliminar, a la larga o a la corta, va a eliminar. Eso se llama hudna en árabe, tregua, y es en lo cual ellos se apoyan con las treguas. Ahí está el temor que Vladimir Zelensky, fíjate cómo te llevo a otro lado, tiene con Vladimir Putin. Vladimir Putin maneja también muy bien el tema hudna, es muy complicado su cerebro de un servicio de inteligencia, pero también en especial el mundo yihadista. Ellos te pueden firmar, pero son como el escorpión, a la larga te pican. Y esto nos pasó con Hamas y nos pasó con Hezbollah en Argentina, pero con algo mucho más cerca, saliendo de la triple frontera. Incluso el traslado de 400 kilos a Monal para realizar las explosiones. Tenemos que honrar a ellos y pedir que sean liberados por una vez por todas, sin condicionamiento alguno. Es una vergüenza que la comunidad internacional trate con Hamas y Hamas le ponga condiciones para liberar a los rehenes, que es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de guerra. Sean de la nacionalidad que sean, todos por igual, son personas y lo tienen que liberar sin condicionamiento alguno. Y después hay que arreglar cuentas con Hamas. Así tenemos que actuar como comunidad internacional. No puede haber permisividad política de ningún país. Perdón si me excedí en la respuesta y también en el ímpetu. Caballero. Eu gostaria de marcar a presença do general Pazuello aqui conosco. É uma honra tê-lo. Muito obrigada pela presença do senhor e pela... Senador. Mas é o último grande posto. Ah, tá, deputado. Como o senhor deseja que eu lhe chame? Deputado. Então, deputado general Pazuello aqui conosco. Muito obrigada pela presença. É uma honra ver o legislativo engajado nessa pauta. Há alguns projetos de lei em trâmite na Câmara, há alguns no Senado também, nesse tópico. Tenho certeza que o senhor vai ser um grande aliado nesse sentido. Muito obrigada, deputado general Pazuello. Por gentileza, o nome do senhor? Júnior. Tengo Carlerita. Indubitavelmente, o combate ao racismo, ao extremismo, é um dever de todos nós. Na sua opinião, como juiz, como jurista, quais medidas nós, países da América do Sul, você acha que a gente deve começar a tomar a partir de agora, na questão da prevenção contra o racismo e contra o extremismo, seja ele político, religioso? Quais medidas a gente poderia começar a tomar, haja vista que a gente ainda tem uma legislação muito rígida com relação a isso? Aproveitando aqui o gancho que nós estamos dentro da OAB, que é indubitavelmente também um braço muito forte dentro do nosso Judiciário Nacional. Junior, muchas gracias por la pregunta. Yo expliqué en la primera placa las tres variables, ¿no? Vamos a la materia de prevención. Hay uno que es a largo plazo, que es educación en valores humanos universales desde infantes, desde mis niños, ¿sí? Es a muy largo plazo, pero hay que comenzar. Hay que comenzar con el jueguito de que nos miremos y somos todos iguales y nos diferencia el fútbol o la banalidad de cómo nos vestimos. Número 2, acciones dinámicas de los gobiernos nacionales sobre cuando nos pueden acontecer algo. Nosotros demoramos 30 años, yo de los cuales llevo 22, proponiendo lo de los juicios en ausencia, siempre que hay una cuestión llamada realpolitik, por una conveniencia u otra, o por no ofender a uno u a otro, ofendíamos a las víctimas, a la memoria de las víctimas, que son las principales perjudicadas, y a la sociedad que tiene atentado, por no ofender a los perpetradores. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que trabajar en consonancia con leyes dinámicas. Número 3, en eso también tenemos que
educar como hacemos con los organismos que le mencioné. Yo voy a dar clases no solo en universidades que trabajo, sino también invitados en las policías federales, en las policías locales, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas aeroportuarias. Es un trabajo de hormiga que en realidad tiene que nacer del Estado mismo. Porque el Estado no es una ONG, tiene el poder que una ONG no llega por dos cuestiones económicas y después por cantidad de personas que puede llegar a dedicarse a eso, que una ONG como DAIA o la Academia Judaica o de aquí, son personas voluntarias que trabajan por voluntariado. Entonces tenemos que trabajar y una vez por todas patear las fronteras como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Tenemos un Mercosur, que yo lo hablaba con la doctora Elisa, que es un sello de goma. Sello de goma decimos cuando prácticamente inexistente, cuando tenemos que integrarnos más como pueblos y más como políticas de Estado, no políticas partidarias, que a veces es lo que nos hace mal. Políticas de Estado, en especial prevenir la lucha contra el terrorismo, y acá Argentina, por segunda vez en su historia, para mí, desde que recuperamos la democracia, pone en tela de juicio poder juzgar a terroristas, criminales de guerra o criminales de lesa humanidad. Lo hizo con las juntas o militares Raúl Alfonsín cuando recuperamos el 10 de diciembre del 83 la democracia. El 15 de diciembre de ese año firmó 2 decretos: juzgar a los terroristas de Estado del Plan Cóndor, que involucraba a Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, y juzgar, que esto es la parte escondida después por algunos gobiernos, que no hablo de política, yo soy un crítico en general, quizás soy un outsider en eso, pero que también se jugó a los dos grupos subversivos de la década del 70 que tanto daño hicieron en la República Argentina, Montoneros y ERP. Segunda novedad que les estoy dejando ahora, último día del año, la Cámara Federal, por una pregunta que me hizo el doctor, dijo que son crímenes de lesa humanidad, hay que reabrir todas las causas por cosas juzgadas irrita, que los sobrecimientos de los terroristas estuvieron mal concedidos, los indultos también, y que se juzguen a los terroristas de esa época. Y también ahora, con lo de juicio en ausencia, juzgar a los miembros de Hezbollah y a los miembros del gobierno iraní, presuntamente autores del hecho. Esto es lo que tenemos que trabajar al respecto. Do avançado da hora, quem tiver mais perguntas para o Dr. Franco Filmara, sinta-se à vontade para passá-las para mim por e-mail. Meu e-mail é maiaclarita@gmail.com, mas precisaremos encerrar essa mesa. Eu vou encerrar a mesa e, em seguida, vou passar a palavra para o deputado general Pazuello, que deseja conversar com vocês, dirigir algumas palavras para a audiência. O deputado já está indo ao púlpito, então vamos primeiro ouvi-lo e depois eu encerro a mesa. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, embaixador, componentes da mesa. Eu não posso me furtar de dizer algumas palavras aqui, dizer a vocês que eu estou completamente comprometido com a missão de nós realmente criminalizarmos as ações que envolvem racismo e antissemitismo no nosso país. Racismo de todas as formas, e quando isso tem a conotação antissemita, ela tem um grau muito pessoal, muito específica com a comunidade judaica brasileira. É um movimento de vanguarda no mundo, nós conseguirmos leis que realmente defendam e garantam a segurança e a liberdade de todos no Brasil. Porque nós somos todos, nós não somos diferentes. Se nós somos todos, todos nós temos direito à liberdade, segurança, respeito e não sermos segregados em hipótese alguma. Eu, obviamente, precisei sair do plenário na correria para chegar aqui no final, mas agradeço a oportunidade de me posicionar e de colocar à disposição dos senhores e senhoras, Gabinete 919 da Câmara Federal, querem discutir ideias, tenham sugestões para fazer, tenham demandas nesse nível federal ou estadual, no caso do Rio de Janeiro, nos procurem. Nós estamos à disposição para atender todo mundo e estar aqui à frente para ombrear com todo mundo que está combatendo essa catástrofe que está acontecendo no Oriente Médio,
a catástrofe do aumento dos atos antissemitas no mundo, e se todos nós não nos unirmos, vai ser difícil ganhar a guerra. Tá bom? Estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade de me pronunciar. Boa noite. Obrigada, deputado General Pazuello. Agora eu vou encerrar essa mesa e dar continuidade aos trabalhos. Temos 3 apresentações, essas online, porque os palestrantes não puderam estar aqui em razão de agendas de trabalho. E, após elas, o encerramento do evento. Neste momento, a doutora Clarita Maia entrega o certificado ao nosso ilustre palestrante.